starting going right. So we'll start with a small kirtan. Bhajahure mana Abhaya Charanara Bhajahure mana Srinandanandana Abhaya Charanara Vindare Durlabhamanava Janama Satsange Durlabhamanava Janama Satsange Karaho Eva Sindure Abhaya Charanara Vindare Sita Tapa Patavadishana Edina Dhami Chadire Sita Tapa Patavadishana Edina Dhami Chadire Vipaliste Vino Kripana Durajana Vipaliste Vino Kripana Durajana Kapala Suttalava Nagire Abhaya Charanara Vindare Edana Yovana Putra Parijana Ete Ke Ase Para Tire Edana Yovana Putra Parijana Ete Ke Ase Para Tire Kamala Dala Jala Divana Salamana Kamala Dala Jala Divana Salamana Bhajahu Hari Bala Tire Abhaya Charanara Vindare Savana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Savana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Pujana Sakitana Atmani Vedana Pujana Sakitana Atmani Vedana Govinda Dasaye Abhilashyare Abhaya Charanara Vindare Bhajahure Mana Srinandanandana Abhaya Charanara Vindare Abhaya Charanara O mind, just worship the lotus feet of son of Nanda, which makes one fearless. Having obtained this rare human birth, cross over this ocean of worldly existence through the association of saintly persons. Both in the day and at the night, I remain sleepless, suffering the pains of heat and cold, the wind and the rain. For a fraction of flickering happiness, I have uselessly served wicked and miserly men. What assurance of real happiness is there in all of one's wealth, youthfulness, sons, and family members? Life is a tottering like a drop of water on a lotus petal. Therefore, you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari. His desire and great longing of Govinda Dasa to engage himself in the nine process of bhakti, namely hearing, hearing the glories of Lord Hari, chanting those glories, constantly remembering him and offering prayers to him, serving the Lord's lotus feet,
serving the Supreme Lord as a servant, worshipping him with flowers and incense and so forth, serving him as a friend and completely offering the Lord's word itself. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanasalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Kadadi Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavansya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजान्वये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः नमो ब्राह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम् ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यत्स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स भय अभयन्त्रं शुचि श्रीविष्णु 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 हरे कृष्ण. First of all, I would like to wish you the happy new year. Thank you everyone for joining. Can you hear my voice, Hare Krishna Prabhuji and Mataji? Am I audible? Is the loud? Is the voice? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. So I would like to thank each and every one of you for taking your valuable 2 hours of time to join this session. I thank you all. Once again, I want to remind all of you that I am nobody. I am nobody's guru. I am just a fallen soul. I seek the blessings of Guru and Krishna and Guru Parampara to speak something about Krishna. Without all of you, I would not have rendered this service in this way. Thank you, each and everyone for joining the session. Thank you, Rajmana Prabhuji. Thank you, Mautika Mataji, Kalyani Mataji. Thank you, Sagar Prabhu. Thank you, Jagannath Prabhu. Thank you, Padmavati Mataji. Thank you, Ganesh Prabhu. Thank you, Suguru Prabhu, for kindly joining the session. So, after a long gap, maybe around 3 weeks అయింది మనం ఇలా కలిసి. సో లాస్ట్ సెషన్ లో మనం చూసాము ఏంటంటే ఫోకస్ ఉండాలి. సో మన గోల్ ఏంటి?
to free ourselves from this cycle of birth and death. So for that, we have to see that goal is Krishna. How? ఎంత pinpointed గా మనం కృష్ణ మీద ఫోకస్ చేయాలి అనేది లాస్ట్ సెషన్ లో చూసుకున్నాం. సో అటువంటి వ్యక్తి ఎవరున్నారు, అటువంటి వ్యక్తిని ఏమంటారు? అదే ఈ శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే, అటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే పిన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్ గా ఉన్నారో, వాళ్ళ గోల్ పక్కన పిన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్ గా ఉంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు, వాళ్ళని స్థిత ప్రజ్ఞ అంటారు. ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ అంటే ఎలా వస్తుంది? మ్యాన్ ఆఫ్ స్టడీ ఇంటెలిజెన్స్, మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్, వాట్ ఎవర్ మేబీ. సో a మ్యాన్ ఆఫ్ స్టడీ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఇటువంటి ఇంటెలిజెన్స్, స్టడీ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న వాళ్ళని స్థిత ప్రజ్ఞ అంటారు. డిటర్మినేషన్, డిసిప్లిన్డ్ వే. సో ఇటువంటి వ్యక్తిని గురించి ఇక్కడ అర్జునుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు కృష్ణుని. సో ఇటువంటి వ్యక్తిని అర్జున సెడ్, ఓ కృష్ణ, వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ వన్ హూస్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? మన ఫస్ట్ సెషన్ లో, సెకండ్ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ పార్షన్ లో చూస్తే మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటంటే, గురువు అనేది వ్యక్తి కావాలి. మనకి తెలియాలంటే ఈ మార్గంలోకి, కృష్ణ కాన్షియస్ మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే నీడే గురువు. ఆ గురువు ఏమంటే, ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ గురు ఈజ్ ప్రజ్ఞ. సో అటువంటి గురువు మనం ఎలా ఎంచుకోవాలి? క్వాలిటీస్ చూసాం, కానీ ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయి, కానీ మనం ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? గురువు అనే వ్యక్తి లేదా ఒక డివోటీ. మన గురువులు 3 రకాలు ఉన్నాయి: దీక్షా గురు, శిక్షా గురు అండ్ ప్రదర్శక గురు. ప్రదర్శక గురువు అంటే వాళ్ళకి తెలుసో తెలియకో మనని సరైన మార్గంలోకి తీసుకొచ్చిన వాడు, సరైన దారిలోకి వచ్చిన. మేబీ వాళ్ళు రాకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు మనని ఒక మార్గంలో పెట్టించారు. అటువంటి వాడిని ప్రదర్శక గురువు అంటారు. ఎవరైతే మనకి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటారో అటువంటి వ్యక్తిని మనం శిక్షా గురువు అంటాం. మంత్ర దీక్ష, మనకి మంత్రాన్ని ఈ పరంపర సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ చేసి కృష్ణ జ్ఞానాన్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఎవరైతే రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్నారో, మనకి కృష్ణ లోకానికి, గోలోకానికి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు దీక్ష. సో ఇటువంటి డివోటీ భక్తుల సాంగత్యం మనకు కావాలి అనుకుంటున్నాం. సో అటువంటి భక్తులు ఎలా ఉంటారు భక్తి అనేది అర్జునుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఆ భక్తుడు అనేవాడు స్థిత ప్రజ్ఞుడై ఉండాలి. సో ఆ స్థిత ప్రజ్ఞ ఉన్న వ్యక్తిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి కృష్ణ అని అర్జునుడు అడుగుతాడు. మనం ఈ స్థితి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు స్థిత ప్రజ్ఞ ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా మనం చూసుకుంటాం బై వే ఆఫ్ డిసిప్లిన్. సో డిసిప్లిన్ అనేది ఉంటేనే మన స్థిత ప్రజ్ఞ ఉంటుంది. ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ మనకి రావాలి అంటే, ఈ స్టడీ ఇంటెలిజెన్స్ రావాలి అంటే, వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ అనే ఏదైతే ఉందో మనలో ఇంకాలి అంటే అది ఆవు పాలు, గో సేవ, గో పాలు అందుకే అన్నారు గోరక్ష చేయాలి. మనం ఏదో ఆర్టిఫిషియల్ సెంటిమెంట్ కాదు. మనకు ఏదో హిందువులు కదా, ఆవులు మనకి సెంటిమెంట్ ఉన్నాయి, ఏదో ఒక యానిమల్ తీసుకుంటున్నాం, ఆ యానిమల్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సెంటిమెంట్ కాదు. ఎందుకు మన వేదాల్లో గోవుకి అంత ఇంపార్టెన్స్? ఎందుకు మనం గో 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 అనుకుంటున్నాం? గో పాలల్లోనే మనకి స్థిత ప్రజ్ఞ వచ్చే శక్తి ఉంది. అది ఇలా చూసి మన వైపు ఎలా చూస్తుంది ఒకసారి చూసి, ఆ పవర్ తోనే మనకి స్థిత ప్రజ్ఞ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. మనలో ఉన్న స్థిత ప్రజ్ఞ నేచర్. అందుకే ఆవు రక్ష, ఆవు సేవ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఇటువంటి స్థిత ప్రజ్ఞ క్వాలిటీస్ ఏమిటి, నేను ఎలా వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తాను అర్జునుడు అడిగినప్పుడు, కృష్ణ 55, 56, 67లో స్థిత ప్రజ్ఞ ఎలా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. 55లో హౌ డస్ హీ రివీల్ హిస్ పొజిషన్ మనం చూడొచ్చు. 56, 57లో హౌ డస్ హీ రియాక్ట్ టు అదర్స్, ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు. 58, 59లో హౌ డస్ హీ సిట్, మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది. హౌ డస్ హీ ఎంగేజ్ హిస్ సెన్సెస్, మైండ్
అండ్ సెన్సెస్ ఎలా ఈ స్థిత ప్రజ్ఞుడు ఎంగేజ్ చేస్తారు, ఎలా ఈ డిసిప్లిన్ గా ఉంటారు అనేది మనం నెక్స్ట్ ఈ సెషన్ లో చూద్దాం. శ్రీ భగవాన్ వాచ్ ప్రజాహతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మని ఏవాత్మన్ తుష్టః స్థిత ప్రజ్ఞ తదోచయ. Supreme Personality Godhead said, "O Partha, when a man gives up all varieties of desires of sense gratification, which arises from mental concoction, when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness." సో ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ ఎలాంటి వాడంటే తన మైండ్ కంట్రోల్ ఉంది. ఎలాగ కంట్రోల్ పెట్టారు మైండ్ ని? సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ నుంచి దూరంగా ఉన్నాడు. ఇంద్రియ తృప్తి చూడగానే ఇది కావాలి, తినేయాలి, ఇది చూసి చేసేయాలి. నా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో దాన్ని కంట్రోల్ చేసేవాడు. మన ఇంద్రియాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. చాలా మంది మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు. మనకి పంచేంద్రియాలు ఉంటాయి. 5 ఐస్, నోస్, ఇయర్స్ ఇలాగా పంచేంద్రియాలు ఉంటాయి. ఈ పంచేంద్రియాలు 5 గుర్రాలతో సమానం. సోల్ అనేవాడు డ్రైవర్. మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ ద రోప్స్. గుర్రా సవారీ ఎలా చేస్తాం? ఇలా చేస్తాం. సో రోప్ పట్టుకుని గుర్రాన్ని సవారీ చేస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఒక గుర్రం లేదు, 5 గుర్రాలు ఉన్నాయి. ఈ 5 గుర్రాలు పంచేంద్రియ. ఈ సోలు ఈ మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఈ గుర్రాలని ఈ రథం అనే బాడీ అనే రథం, ఈ రథాన్ని తోలుతున్నాడు. ఈ సెన్సెస్ కంట్రోల్లో లేకపోతే ఏమవుతుంది? సపోజ్ ఆ గుర్రాల్లో మదం ఎక్కిన గుర్రం ఉంటుంది. సో ఈ మదం ఎక్కిన గుర్రాలని మనం కంట్రోల్ చేయగలమా? రెడీగా కంట్రోల్ చేయలేం. ఇటు అటు పరిగెడుతుంటాయి. అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుంది? సో ఆ వ్యక్తి కింద పడతాడు, రథం అయిపోతుంది, దెబ్బలు ఇవన్నీ ప్రాణాపాయ స్థితికి వస్తుంది. ఆ గుర్రాన్ని సరిగ్గా నడిపించేవాడు యాక్చువల్ రథసారి, ట్రైన్ చేయడం. ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ ఆ గుర్రాలని నియంత్రణ చేయగలరు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. ఎవరైతే తన ఇంద్రియాలు తనకు సుపీరియారిటీ ఏంటి? మైండ్ ఈజ్ అ 6th ఇంద్రియం. మైండ్ ఈ పంచేంద్రియాల మీద ఉండి కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎవరైతే ఈ మైండ్ అండ్ సెన్స్ కంట్రోల్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ స్థిత ప్రజ్ఞానికి చేరుకోగలరు. ఈ ట్రాన్సెండెంటల్ మోడ్ ఈ గోస్ బియాండ్ దిస్ 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్నెస్, రజో, తమో, సత్వగుణాల నుంచి బయటకు వస్తారు. సో దానికి ఏంటి? కంటిన్యూస్ డిటర్మినేషన్. మనం గోల్ పెట్టుకుంటాం. గోల్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఎలా పెడితే అలా వెళ్తే రాదు. దాని పక్కన ఒక డిటర్మినేషన్ ఉండాలి, ఒక ఫోకస్ ఉండాలి. ఇంతవరకు మనం అది చూసాం. అటువంటి ఫోకస్ అండ్ డిటర్మినేషన్ పెట్టుకున్నవాడు he will become his intelligence will become steady, his mind will be controlled. సో ఈ ఇంద్రియ తృప్తి అనేది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. దెన్ when we find satisfaction in ourselves, when we are santushta, when we find satisfaction within ourselves, then we will be in this transcendental mode. దుఃఖేషు అనుద్విగ్న మనః సుఖేషు విగత స్పృహ విటరాగ భయ క్రోధ స్థిత ధీరే మునిరుచ్యతే. One who is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries of or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. So anger means freedom ఎలా వస్తుంది? సో భగవద్గీత ఈజ్ అన్ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్. సో చూడండి, మనం వేరే ఎక్కడో ఎవరెవరో చెప్పిన యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఏదో మేనేజ్మెంట్ వెళ్ళిపోతాం. మన భగవద్గీతని మనం మర్చిపోతాం. సో భగవద్గీతలో యాంగర్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి కృష్ణుడు. హూ ఈజ్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ ఇన్ మైండ్. మన మైండ్ డిస్టర్బ్గా లేకపోతే ఎప్పుడు హ్యాపీనెస్ లోని డిస్ట్రెస్ లోని, బోత్ ఇన్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్ when the mind is not disturbed. అందుకే చాలా మంది ఇంగ్లీష్ లో ప్రోవర్బ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనం బాధపడుతున్నప్పుడు డెసిషన్ తీసుకోకూడదు. మన ఆనందం సమయంలో మాట ఇవ్వకూడదు. ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? బికాస్ అవర్ మైండ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ కంట్రోల్. సో మనం ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్ లో, ఒకసారి ఆనందం వచ్చిన ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్ లో రకరకాల వరాలు ఇచ్చేస్తుంటాం, రకరకాల మాటలు చెప్పేస్తాం.
విచ్ మే నాట్ బి ఫుల్ఫిల్లింగ్. అలాగే మనం బాధపడినప్పుడు తప్పుడు డెసిషన్స్ కూడా తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే మన మైండ్ కంట్రోల్‌గా లేదు. సో, ఎప్పుడైతే మన మైండ్ బోత్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్‌లో కంట్రోల్డ్‌గా ఉందో, అలాంటప్పుడు వి విల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ అటాచ్‌మెంట్స్. ఫియర్, ఈ యాంగర్. సో, ఈ అటాచ్‌మెంట్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇదేదో ఈ ఈ పలానా వస్తువు నా దగ్గర నుంచి పోతుందేమో. ఒక పదవి ఉంది. పదవి వచ్చిన వెంటనే పదవికి అటాచ్ అవుతారు కొంతమంది. పదవి పోతుందేమోనని చాలామంది భయపడతారు. రకరకాల చేస్తుంటారు. మన ఎలక్షన్స్‌లోని వాటిల్ని చూస్తుంటాం పొలిటీషియన్స్. వాళ్ళు ఆ పదవిని ఎలా కాపాడుకోవాలి? ఎందుకంటే వాళ్ళ పదవి మీద అలా అటాచ్ అయిపోయి ఉంటారు. ఆ పదవిని ఎలా కాపాడుకోవాలి? బై హుక్ ఆర్ క్రూక్. దాన్ని నేను ఏదో విధంగా ఆ పదవి కాపాడుకోవాలి. భయం ఉంటుంది. పదవి పోతే యాంగర్. ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ యాంగర్. సో, ఎదుటి పార్టీ మీద వాళ్ళు యాంగర్ చూపించడాలు, కొట్లాటలు ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఈ రోజుల్లో? బికాస్ ఆఫ్ అటాచ్‌మెంట్ టు ద మెటీరియల్ పొజిషన్. సో, ఈ ఎప్పుడైతే మన మైండ్ ఈ స్టడీ ఉందో, ఈ బోత్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్‌లో మన మైండ్ స్టడీగా ఉందో, అలాంటప్పుడు వి విల్ హావ్ ఎ క్లియర్ కట్ విజన్. దెన్ వి విల్ బి స్టడీ. వి విల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ యాంగర్. యస్ సర్వజ్ఞాభినే మే విశ్లేష తత్తత్ ప్రాప్య శుభం. నాభిదంతి నాద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠతి. In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. It is what when మన knowledge perfect ఉంది అని చెప్పడానికి ఏంటంటే we are equal both in good happiness and distress, good or evil. యదా సంహార్తే ఛాయం కుర్మో అంగానివ సర్వశః ఇంద్రియానింద్రియాభ్యస్య తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత. One who is able to withdraw his senses from sense object, as tortoise draws his limbs within the shell, is firmly. మీ అందరికి tortoise తెలుసు ఎలా ఉంటుంది. సో, ఏదైనా భయం వచ్చింది అనుకోండి tortoise దగ్గరికి, ఇమ్మీడియేట్‌గా ఈ 5 లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. టక్కుమని లోపలికి వెళ్ళిపోయి మొత్తం షెల్ ఉండిపోతుంది. నథింగ్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్. దానికి ఫ్రీ దానికి ఎప్పుడైతే భయం లేదని తెలిసిందో ఈ వైట్ 5 ఎలిమెంట్స్ బయటకొస్తాయి. 2 కాళ్ళు, 2 చేతులు, మొహం బయటికి తీసుకొస్తాయి. అలాగే మన ఎలా కాన్షియస్‌గా ఉండాలి? మన సెన్సెస్‌ని కాన్షియస్‌గా ఉండాలంటే సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ పట్ల ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మనకి దగ్గర పడినప్పుడు విచ్ కాజెస్ సెన్స్ డిజైర్స్. అలాంటప్పుడు ఈ 5 సెన్సెస్‌ని లోపలికి షెల్‌లో పెట్టేస్తాం. when the condition is favorable, ఈ 5 సెన్సెస్‌ని ఓపెన్ చేస్తాం. ఈ 5 సెన్సెస్‌ని ఓపెన్ చేయడం అంటే యూజ్ దిస్ సెన్సెస్ ఫర్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఈట్ కృష్ణ ప్రసాద్. If you want to see the deities of Krishna. If you want to talk about Krishna. And engagement of senses. Senses ని బయటకు పెట్టడం అంటే కృష్ణ సర్వీస్ లోనే ఈ సెన్సెస్ ని యూజ్ చేయడం. అన్నెసెసరీ లైక్ మండేన్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, పాలిటిక్స్ ఉంటాయి, సినిమా టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఇలాంటివన్నీ బోల్డ్ అని ఉంటాయి. న్యూస్ పేపర్లు. సో, ఇవన్నీ మనకి this will not take us back to Godhead. This doesn't give us bhakti. సో, ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేయాలి. అంటే యూ షుడ్ అవాయిడ్ టాకింగ్ విత్ ద మండే. యూ షుడ్ నాట్ టాక్ అబౌట్ మండేన్ టాపిక్స్. వీలైనంత వరకు వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ కృష్ణ టాపిక్స్, అబౌట్ కృష్ణ, అబౌట్ హిస్ డివోటీస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎంగేజింగ్ యువర్ సెన్సెస్. సో, ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఇన్ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ విత్డ్రా ఆల్ అవర్ సెన్సెస్. ఈ స్థిత ప్రజ్ఞుడు he can control his senses like this. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం వసో అపి అస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in Krishna. So, చాలా మంది చెప్తారు, నేను టీ మానేశానండి, కాఫీ మానేశాను, రకరకాల హ్యాబిట్స్ మానేశాను, చెడు అలవాటు మానేశాను. కానీ టేస్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. మీరు మీ లైఫ్‌లో ఏదో ఒక మానేసి ఉంటారు.
కొంతమంది టీ. బట్ ఆ టీ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు. సిచ్యువేషన్ ఫేవరబుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా టీ తీసుకునే అవకాశాలు వచ్చేస్తాయి. సడన్ గా సిచ్యువేషన్ లైక్ ఇప్పుడు చూడండి, స్మోకర్, ఒక స్మోకర్, ఒక ఆల్కహాలిక్ పర్సన్ ఆ ఆల్కహాల్ ని, స్మోకింగ్ ని వదిలిపెట్టేశారు. మన రకరకాల యాడ్‌లో చూస్తున్నారు. డిఫరెంట్ 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 మెథడ్స్ చూపిస్తున్నారు. కానీ ఏమవుతుంది? టేస్ట్ ఆఫ్ స్మోకింగ్, టేస్ట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అనేది మనకెప్పుడు తెలిసినే ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందో సెన్సెస్ స్టార్ట్ టు యాక్టివేట్ అగైన్. అన్టిల్ అండ్ అన్లెస్ వి హావ్ ఎ పాజిటివ్ ఎంగేజ్‌మెంట్. ఒక హైయర్ టేస్ట్ మనకు రానంత సేపు ఒక టేస్ట్‌ని మనం వదిలిపెట్టలేం. ఈవెన్ ఆర్టిఫిషియల్‌గా కొన్నాళ్ళు దూరం పెట్టినా మరొక హైయర్ టేస్ట్ రాకపోతే దానికి ఈ పాత పద్ధతులు మళ్ళీ వస్తాయి. అందుకే చాలా మంది స్టేట్మెంట్స్ కూడా చెప్తుంటారు. పుట్టుకతో వచ్చింది పోయేదాకా ఉంటుందంట. కొన్ని రుచులు పుట్టుకతో వస్తాయి. అది గుడ్ అవ్వచ్చు, బ్యాడ్ అవ్వచ్చు. దాన్ని పక్కన దాన్ని అది పక్కన పెట్టినప్పుడు టిల్ ద టేస్ట్ కంటిన్యూస్. ది సోల్ ఆల్ టిల్ ద డెత్ ది సోల్ నోస్ ద టేస్ట్. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ హావ్ ద హైయర్ టేస్ట్, ఈ లోవర్ టేస్ట్ అనేది పోవడం అనేది వెరీ డిఫికల్ట్. సో హైయర్ టేస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు హైయర్ టేస్ట్ ఇస్ ద కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో బట్ సీజింగ్ సచ్ ఎంగేజ్మెంట్ బై ఎక్స్పీరియన్సింగ్ హైయర్ టేస్ట్. సో ఒకటి మన క్యాటర్‌పిల్లర్ టైప్. ఒక ఆకు నుంచి మరొక ఆకు మీదకి వెళ్ళే ముందు ఈ ఆకుని పట్టుకుంటుంది, రెండో ఆకు మీదకి వెళ్తుంది. ఈ ఆకుని పట్టుకున్న తర్వాతే ఈ ఆకుని వదలాలి. సో స్లోగా ట్రాన్సిషన్ వెళ్తుంది. సో హైయర్ అంటిల్ అన్లెస్ యూ గెట్ ఎ హైయర్ టేస్ట్ యూ విల్ నాట్ లీవ్ ద లోవర్ టేస్ట్. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆశిత మత్పరః వశే హి యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత. One who restrains his senses, keeping them under full control and fixes his mind upon me, he is known as man of steady energy. So మైండ్ కంట్రోల్ లో పెట్టడమే కాదు, అవర్ మైండ్ షుడ్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ కృష్ణ. క్లియర్ గా కృష్ణ చెప్తారు, యు ఫోకస్ ఆన్ మీ. చాలా మంది బయట ఏం చెప్తారు, ఫోకస్ ఆన్ ది బ్రహ్మన్, focus on the light, focus on the sound, focus on the wide. No, it doesn't happen. సెన్స్ కంట్రోల్ అయిన తర్వాత, సెన్స్ కంట్రోల్ తో పాటు యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ కృష్ణ. క్లియర్ గా అక్కడ మీ అని కృష్ణుడు చెప్తాడు. నా మాట వినండి అని నేను చెప్పినప్పుడు యూ షుడ్ లిసన్ టు మీ, నాట్ టు అనదర్ పర్సన్. అలాగే కృష్ణ గురించి కృష్ణ ఏం చెప్తాడు ఇక్కడ, యూ షుడ్ ఫోకస్ యువర్ మైండ్ ఆన్ కృష్ణ, ఫార్మ్ ఆఫ్ కృష్ణ. Then only you will be a man of steady intelligence. ధ్యాయతో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ 63, 63, 62, 63, 64 is the basis for our today's topic. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస సంగస్తేషుపాజాయతే సంగత్ సంజాయతే కామః కామత్ క్రోధో అభిజాయతే. While contemplating the objects of senses, a person develops attachment for them. And from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. So what is the root cause of anger? Anger, చాలా మందికి యాంగర్ వస్తుంది. ముందు రూట్ కాజ్ తెలుసుకోవాలి. యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ లో దేనికైనా మనం రూట్ కాజ్, మన రెగ్యులర్ లైఫ్ లో చూసినప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ప్రాబ్లం కి రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ చేస్తాం. ఆ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే రూట్ కాజ్ అయిందో దాన్ని తీసేస్తే మెయిన్ కాజ్ పోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్. సో యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ టాపిక్స్ లో అదే చెప్తారు. వాట్ ఈస్ యువర్ రూట్ కాజ్ ఆఫ్ యువర్ యాంగర్? కృష్ణ ఇక్కడ ఏం చెప్తారు రూట్ కాజ్ ఆఫ్ యాంగర్? రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఈస్ కంటెంప్లేటింగ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్సెస్. సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు సడన్ గా ఐస్ క్రీమ్ తినాలనిపించింది. కోల్డ్ సీజన్ లో, ఈ సీజన్ లో ఐస్ క్రీమ్ తింటే యూ విల్ గెట్ కోల్డ్. కానీ నేను ఐస్ క్రీమ్ తినాలి, ఐస్ క్రీమ్ తినాలి, ఐస్ క్రీమ్ తినాలి అని ఎప్పుడైతే నేను కంటెంప్లేట్ చేస్తున్నాను నెంబర్ వేసుకోండి, ఫ్రీక్వెంట్ గా దాని గురించి ఆలోచించాను. ఎప్పుడైతే నా సెన్సెస్ నేను అలాగే కంటెంప్లేట్ చేస్తూ ఉన్నానో దాని పట్ల నాకు అటాచ్మెంట్ పెరిగింది. సో బయట చూస్తుంటాం, బయట స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఉంటుంది. చాలా మంది స్ట్రీట్ ఫుడ్ కి ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు? ఎందుకు? బికాస్ దే వాంట్ టు ఎంజాయ్ ద సెన్సెస్ ఆఫ్ టేస్ట్.
సో ఫ్రీక్వెంట్ గా ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ మై ఫుడ్, ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ద ఫుడ్, ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ద ఫుడ్. ఫ్రీక్వెంట్ గా అలాంటి వాళ్ళు చూడండి, మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అస్తమానం ఫుడ్ గురించి మాట్లాడతారు. సో దే ఆర్ కంటెంప్లేటింగ్ ఇన్ దర్ మైండ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ సెన్సెస్. సో ఈ టంగని సాటిస్ఫై చేయడానికి వాళ్ళు నిరంతరం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు దాని పట్ల అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది. ఏమవుతుంది? సమ్ అటాచ్మెంట్ లస్ట్ డెవలప్స్. కామ. సో లస్ట్ అంటే ఓన్లీ లస్ట్ ఫర్ ఉమెనే కాదు. లస్ట్ ఫర్ లస్ట్ ఫర్ మనీ, లస్ట్ ఫర్ పవర్. దేనైనా మనం కోరుకుంటున్నామో ఇంటెన్స్ గా, ఇది నాకు సొంతంగా, నాకు సొంతం అవ్వాలి, ఇంటెన్స్ గా కోరుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లస్ట్. లస్ట్ ఈ రోజుల్లో ఇస్ లస్ట్ ఫర్ ఉమెన్ ఎక్కువ. బికాస్ దట్ హెన్స్ దట్ ఏదైతే జెనిటల్స్ ఉన్నాయో చాలా మంది కంట్రోల్లో ఉండదు. సో లస్ట్ ఫర్ ఉమెన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అందుకే. సో ఫ్రీక్వెంట్లీ ఈ కంటంప్లేటింగ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే లైక్ ఈ పోర్నోగ్రఫీ, స్ట్రీట్ ఫుడ్, వాట్ హ్యాపెన్స్, దీని పట్ల ఒక లస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఈ లస్ట్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ లస్ట్ తీరదో, నా కోరిక తీరలేదనుకో, ఏమవుతుంది? ఇమ్మీడియట్ గా కోపం వస్తుంది. సో లస్ట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ ది యాంగర్. ఈ లస్ట్ అండ్ యాంగర్. సో నెక్స్ట్ క్రోధ భవత్ సమ్మోహ సమోహ స్మృత విభ్రమ స్మృతి భ్రమసత్ బుద్ధి నాశో బుద్ధి నాశత్ ప్రణశ్యతి. సో ఈ యాంగర్ వల్ల ఏమవుతుంది? మైండ్ అనేది కంప్లీట్ డెల్యూజన్, ఇల్యూజన్ లో ఉంటాం. ఏం చేస్తున్నామో, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో మీకు తెలిసే ఉంటుంది. యాంగర్ లో మనిషి ఏం మాట్లాడతాడో తెలియదు, నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతాడు. ఎందుకు? మైండ్ గెట్స్ డెల్యూషన్, ఇంటెలిజెన్స్ గెట్స్ బివైల్డెడ్. From this delusion comes the bewilderment of memory. ఈ జ్ఞానం, మన జ్ఞానం అనేది కంప్లీట్ గా బివైల్డెడ్. ఏం మాట్లాడుతాం మన యాంగర్ లో, ఏం పని చేస్తామో కూడా తెలియదు. అవర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ లాస్ట్. When this intelligence is lost, one falls into this material. మీరు చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు క్వశ్చన్, ఈ ప్రపంచంలోకి మనం ఎలా వచ్చామండి? ఈ మెటీరియల్ భౌతిక ప్రపంచంలోకి మనం ఎలా పడిపోయాం? దిస్ ఇస్ ద రీజన్. When the mind is not fixed in Krishna conscious. Last class you saw, either we serve Krishna or we serve the Maya. So when we are not serving Krishna, we are automatically serving Maya. When Maya serve చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? We will be contemplating our senses. ఎప్పుడైతే ఈ కంటెంప్లేషన్ స్టార్ట్ అయిందో దాని పట్ల అటాచ్మెంట్ మొదలవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ అటాచ్మెంట్ మొదలైందో లస్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. లస్ట్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అయిందో అది యాంగర్ కి రిజల్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే యాంగర్ వచ్చిందో కంప్లీట్ డిల్యూజన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ డిల్యూజన్ అయిందో మెమరీ అంతా బివైల్డ్, ఏం చేస్తుందో తెలియదు, ఇంటెలిజెన్స్ పోతుంది. ఇమ్మీడియట్ గా ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లోకి మనం వచ్చి పడతాం. దిస్ ఈస్ హౌ we are here today, because we have rejected Krishna. It is the root cause of all the problems which we have today. We have rejected Krishna. Simple. మనం ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చామంటే somehow or the other we have rejected Krishna. Somehow we have rejected his service. అందుకే మన ఈ భౌతిక ప్రపంచాల్లో ఇంత ఏంటంటారు, డిసీజెస్ తోని, రకరకాల కష్టాలతోని వాటిని బాధపడతాం. బికాస్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ. దట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్. సో నౌ హౌ డు ఐ అట్రాక్ట్ దిస్? నౌ ఇప్పుడు దూరం అయిపోయాను నేను. నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది, ఐ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు కృష్ణ. హౌ డు ఐ అట్రాక్ట్ ద పర్సన్? రాగద్వేష విముక్తేస్తు విషయాన్ ఇంద్రియాశ్చరన్ ఆత్మ వశ్యేర్ విద్యేతాత్మ ప్రసాదం అభిగచ్చతి. But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy. ఈ రూల్స్ మనం SSR లో చూసాం. వాట్ ఆర్ ద 4 regulative principles? No meat eating, no illicit affair, no intoxication, no gambling. These are ఈ 4 regulative principles ఫాలో చేస్తే ధర్మాతాలకు 4 పాదాలు.
సత్యం, శౌచ్యం, దయ, తపస్సు. ఇవి ధర్మానికి 4 కాళ్ళు. ఈ 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో చేయడం వల్ల ఈ ధర్మానికి 4 కాళ్ళు నిలుస్తాయి. అందుకే ఏ బోనఫైడ్ గురువు అయినా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, యూ షుడ్ ఫాలో సర్టెన్ రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్. ఈవెన్ మనం స్కూల్ అవ్వనియండి, కాలేజ్ అవ్వనియండి, ఏ లైఫ్‌లో ఏ పోర్షన్‌లో ఎక్కడ పని చేసినప్పటికీ వి హావ్ సర్టెన్ డూస్ అండ్ డోంట్స్. అంతే కదా! వి హావ్ సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్స్. ఒక ఆర్గనైజేషన్‌కి ఒక డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు? టు ఇన్కల్కేట్ డిసిప్లిన్ ఇన్ దేర్ సిస్టమ్. ఒక స్టూడెంట్‌లోకి డిసిప్లిన్ రావాలంటే కాలేజ్‌కో టైంకి వెళ్ళాలి. పీరియడ్ అటెండ్ అవ్వాలి. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి. పాస్ అవ్వాలి. అదే ఎంప్లాయీ అయితే టైంకి ఆఫీస్‌కెళ్ళాలి. అసైన్ చేసిన వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఎఫెక్టివ్‌గా కంప్లీట్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ ఫీల్డ్‌లో. దట్ ఈస్ నాట్ టు రెస్ట్రిక్ట్. ఏ కంపెనీ మనకు రెస్ట్రిక్షన్ ఇవ్వదు. అలాగే ఏ ఈ ఈ రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏదైతే డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఉన్నాయో చాలా మంది అనుకుంటారు. వై సో మెనీ రెస్ట్రిక్షన్స్? వై సో మెనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ అని. వై సో మెనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇన్ రిలీజియస్ ఫిలాసఫీ? కానీ ఇవన్నీ రెస్ట్రిక్షన్స్ కాదు. దీస్ ఆర్ ద రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ ఫ్రీడమ్. మనం యాక్చువల్‌గా రెస్ట్రిక్టెడ్‌గా ఉన్నాం. ఫ్రీడమ్‌లోకి వెళ్ళడానికి మన ఫ్రీడమ్ కోసం అని సర్టెన్ రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మహారాజ్ చెప్పారు. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ హిస్ నేమ్. కైట్ ఉంది. దారంతో కట్టి ఎగరేస్తుంటాడు అలా కైట్. కానీ కైట్ అనుకుంటుందా, ఈ దారం నన్ను అడ్డేస్తుంది ఎగరకుండా. ఈ దారం లేకపోతే కైట్ ఎగరదు. సపోజ్ ఈ దారం కట్ చేసేసారనుకో ఏమవుతుంది? కాసేపు ఎగిరినట్టే ఉంటుంది కైట్. అల్టిమేట్‌గా ఒకసారి పడిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ దారం ఉందో, దారంతో ఈ వెనకాతల లాగుతూ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారో, కైట్ ఇంకా పైకి ఫ్రీడమ్‌గా మూవ్ అవుతుంది. దీస్ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ లైక్ దోస్ థ్రెడ్స్. ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈస్ నాట్ రెస్ట్రిక్షన్. ఇది తప్పుడు భావన ఉంది చాలా మందికి. ఈ ఇది రెస్ట్రిక్షన్స్ కాదు. దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ ఫ్రీడమ్. మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది. సర్టెన్ ప గాంధీయో, ఇతరులు ఉన్నవాళ్ళు సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయ్యడం వల్ల వి గాట్ ఫ్రీడమ్. నో కోఆపరేషన్ మూవ్‌మెంట్ అంటారు. యాక్చువల్‌గా వింటే నో కోఆపరేషన్ అనేసి ఇట్స్ ఏ అథారిటీని వ్యతిరేకించడం. నో కోఆపరేషన్. బట్ నో కోఆపరేషన్ వల్ల ఏమైంది? వి గాట్ ఫ్రీడమ్. అల్టిమేట్‌లీ వి ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద ఫ్రీడమ్. సిమిలర్‌లీ ఈ సెన్సెస్‌కి కొన్ని రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ వల్ల కొన్ని కట్ చేస్తే యూ షుడ్ నాట్ కోఆపరేట్ విత్ యువర్ సెన్సెస్. దెన్ విల్ గెట్ ద ఫ్రీడమ్. ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది మనకి. వెన్ వి రీచ్ గోలోక వి ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే విత్ కృష్ణ. అన్నెసెసరీలీ ఏంటంటారు? వి నో నీడ్ టు స్ట్రగల్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్, నో నీడ్ టు గో టు ఆఫీస్. వి ఆర్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ విత్ కృష్ణ. ఇమాజిన్ ఎంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. అందుకే ఫర్ ఎవ్రీ బోనఫైడ్ గురు విల్ గివ్ యూ ఫస్ట్ రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్. అందుకే ఈ ఈ ఏదైతే బోనఫైడ్ రిలీజియన్ ఉందో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో ఈ 3 పాయింట్స్ మనం మీట్ చేస్తే వి విల్ బి అట్రాక్టింగ్ ద మెర్సీ ఆఫ్ లార్డ్. దానికి డిసిప్లిన్ అనేది ఉండాలి. ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ రావాలి అంటే వి షుడ్ హ్యావ్ డిసిప్లిన్, డిటర్మినేషన్. ఎలా వస్తుంది? So one who follows these regulative principles of spiritual life can attain complete mercy of the Lord and thus become free from all attractions. So unwanted attractions ఏవైతే ఉన్నాయో దాని నుంచి ఫ్రీడమ్ రావాలంటే we should follow these 4 regulative principles. No meat eating, no illicit affairs, no intoxication, no gambling. So ఈ 4 regulative principles ఏం చేస్తాయంటే 2 పాయింట్స్ అడ్రస్ చేస్తాయి. యమ అండ్ నియమ. మీరు వింటారు అష్టాంగ యోగా. యోగాస్ రకరకాలు ఉన్నాయి. అందులో అష్టాంగ యోగ. ఈ అష్టాంగ యోగ 8 లింబ్స్ తో తయారు చేస్తారు. అందులో ఫస్ట్ 2 లింబ్స్ ఏంటి? యమ అండ్ నియమ. సో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ టు బి డన్. దిస్ షుడ్ బి డన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యమ. నియమ అంటే దీస్ థింగ్స్ దట్ షుడ్ నాట్ బి డన్.
డూస్ అండ్ డోంట్స్, సింపుల్. డూస్ అండ్ డోంట్స్, మన ప్రతి దగ్గర డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఉంటాయి. అలాగే స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో డూస్ అండ్ డోంట్స్, దాన్ని యమ అండ్ నియమ అంటారు. ఇది మన నియమం అండి, అంటే ఇట్ షుడ్ బి డన్. అండ్ చాలా మంది నియమం మీద ఫోకస్ చేస్తారు కానీ యమ మీద ఫోకస్ చేయాలి. వాట్ షుడ్ నాట్ బి డన్, నియమ్ దిస్ షుడ్ నాట్ బి డన్ అండ్ వాట్ షుడ్ బి డన్. ఇది రూప గోస్వామి ఏం చెప్పారు? వన్ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ దోస్ థింగ్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ అండ్ వన్ మస్ట్ రిజెక్ట్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ అన్ఫేవరబుల్ ఫర్ అడ్వాన్స్. ఇప్పుడు చాలా మంది ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్ చూస్తుంటాం. ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ ఎంత సీరియస్ ప్రిపేర్ అవుతారు? దే విల్ యాక్సెప్ట్ సమ్ థింగ్స్ అండ్ దే విల్ రిజెక్ట్ సమ్ థింగ్స్. ఏం వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయలేక బయట పార్కుల్లోకి, పబ్బుల్లోకి లేదా సినిమాలకి ఆ స్టూడెంట్స్, ఆ ఐఏఎస్ ఆస్పిరెంట్స్ వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదా? బట్ దే విల్ఫుల్లీ రిజెక్ట్ దోస్ థింగ్స్. ఎందుకు సినిమాలు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తారు ఐఏఎస్ ఆస్పిరెంట్స్? దేర్ ఫోకస్ ఈస్ ఆన్ గెటింగ్ ఐఏఎస్. దే ఆర్ వెరీ డిటర్మైన్డ్, దే ఆర్ వెరీ డిసిప్లైన్. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఇటువంటి ఎంజాయ్మెంట్ అనేది పక్కన పెట్టేశారు. దే హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద స్టడీస్. అలాగే దే విల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ పెట్టుకుంటారు, రకరకాల బుక్స్ కొంటారు, బుక్స్ కి ఎంతైనా ఖర్చు పెడుతుంటారు. ఎందుకు? దట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద స్టడీస్. ఎవ్రీ పర్సన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాడు అంటే, ఆ ఇంపార్టెన్స్ గోల్ పెట్టుకున్నారు అంటే, ఆ గోల్ కి కొన్ని అన్ఫేవరబుల్ ఆటోమేటిక్ గా వాట్ ఎవర్ మేబీ ఎనీ పర్సన్ ఒక గోల్ ఉందంటే దానికి ఫేవరబుల్ గా ఉన్నవి యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, అన్ఫేవరబుల్ గా ఉన్నవి రిజెక్ట్ చేస్తాడు. అండ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో when we are focused on Krishna, we should accept what is favorable for Krishna and we should reject what is not favorable for Krishna consciousness. That is making ourselves disciplined. So that ఇవన్నీ చేయాలంటే our life should be very disciplined. You should know what should be done and what should not be done. Yes, this is not favorable for me and I will not do it. అది డిసిప్లిన్ అంటే అది. చాలా మంది స్ట్రిక్ట్ గా ఉండడము అని అనుకుంటారు, అది కాదు. మేబీ సర్టెన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్. కానీ మన గోల్ కి ఏదైతే ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం, ఏదైతే అన్ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయో దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ స్టడీ ఇంటెలిజెన్స్. సో దానికే రీడింగ్ ఆఫ్ శాస్త్ర ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల మనకి వాట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ ఫేవరబుల్ అనేది క్లారిటీ ఉంది. If we accept what is favorable, we will be progressing in our spiritual life. That's what Srila Rupa Goswami. But what happened in today's life? Lot of indiscipline. Any life, walk of life, student life తీసుకోండి, especially student life. చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ రాంగ్ దారికి ఎందుకు పడుతున్నారు? బికాస్ దే ఆర్ ఇండిసిప్లిన్. బేసిక్ what is the purpose of going to college? To study, to excel in your career. కానీ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి రకరకాల వాటిలో పడుతూ ఉంటారు. కొంతమంది స్మోకింగ్, రాంగ్ రిలేషన్స్, రాంగ్ హ్యాండ్స్ లో ఉంటారు. అల్టిమేట్ గా ఏమవుతుంది? లైఫ్ అనేది రూయిన్. బై ద టైమ్ దే అండర్స్టాండ్ దట్ their life is, by the time they know what is their mistake, entire life is ruined. ఎందుకు రూయిన్ అయింది? బికాస్ దే ఆర్ ఇండిసిప్లిన్. దే డు నాట్ నో వాట్ ఈస్ దర్ గోల్. నాట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్. ఎందుకు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి? బికాస్ దే ఆర్ ఇండిసిప్లిన్. దే డు నాట్ నో వాట్ షుడ్ బి డన్ అండ్ వాట్ షుడ్ నాట్ బి డన్. తెలిస్తేనే కదా మనం కరెక్ట్ గా చేస్తాం. తెలియనప్పుడు ఇష్టం వచ్చిన పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అల్టిమేట్ గా వాళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత దే రియలైజ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫినిష్డ్. ఇర్రివోకబుల్ సిచ్యువేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. అందుకే స్పిరిచువాలిటీ అనేది రైట్ ఫ్రమ్ ద యంగ్ ఏజ్, కౌమారం, అదే అంటారు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, కౌమారం యథాచరిత. కౌమారం నుంచి అంటే 5 ఏళ్ళ నుంచి, వెరీ యంగ్ ఏజ్ నుంచే స్పిరిచువాలిటీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి.
what is should be done, what should not be done. Then he or she will become a responsible person. కానీ ఈరోజు మన అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది? 99.9% మంది బోగస్ యోగీస్. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫేక్. సో ఇటువంటి ఫేక్ ఎలా ఉన్నారు? వాట్ యాక్సెప్ట్ దిస్ రిలీజన్, డూ వాట్ ఎవర్ యు వాంట్, ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయండి. అల్టిమేట్ గా మెడిటేషన్ చేయండి, నాకు కొంచెం ధనం ఇవ్వండి, ఐ విల్ లిబరేట్ యు. దిస్ ఈస్ వాట్ బోగస్ గురుస్ డే. దే వోంట్ గివ్ యూ ఎనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఎప్పుడైతే మనకి సాధారణంగా చూడండి, మనకి రూల్స్ చెప్తే నచ్చవు. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే, మీ రూల్స్ మీ పక్కన పెట్టుకోండి, మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. నాకు ఈ రూల్, ఐఎమ్ బియాండ్ దిస్ రూల్స్, ఐఎమ్ ఇండిపెండెంట్, ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, ఐఎమ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ దీస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ టర్మ్స్ విచ్ యూ హియర్ అవుట్ సైడ్. ఎందుకంటే మనకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నచ్చవు. సో దాన్ని వీళ్ళు పట్టుకుని ఏం చేస్తారు? స్పిరిచువాలిటీ, మా మా ఆర్గనైజేషన్ లో, మా స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేవు. యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ. జస్ట్ మెడిటేట్ in the morning, meditate in the evening, and I will teach you certain process, give me money, then I will teach. మీరు మరి చాలా ఫేమస్ ఎవరు యోగి ఉన్నారు, ఏంటంటారు, ఆస్ట్రేలియా పక్కన చిన్న ఐలాండ్ చేసుకున్నారు, మీకు అందరికీ తెలుసు. దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తి గురించి. ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ మీడియా. ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు తన పక్కన, తను ఏం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్తారు? జస్ట్ మనీ తీసుకుంటారు, ఈ ప్రాసెస్ చెప్తారు, దెన్ యూ కెన్ గో టు కైలాష్. ఈజ్ ఇట్ సో ఈజీ? స్పిరిచువాలిటీ అంత ఈజీ అనుకున్నారు? నో. కృష్ణ చెప్తారు ఇన్ భగవద్గీత, ఫర్ వన్ హూ డస్ నాట్ కంట్రోల్ హిస్ మైండ్ అండ్ సెన్సెస్ దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ యోగా వాట్ ఎవర్ యూ డూ. ఈ రోజుల్లో యోగా ఏంటి? డాగ్ యోగా, ఏరియల్ యోగా, రకరకాల యోగాస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, if you don't control your mind and senses, you will not achieve anything. It's not possible. For one who does not control his mind and senses, there is no question of yoga. So yoga means to control your mind and senses, to regulate your minds and regulate. That is what real yoga is. So basic principle of yoga is to be disciplined. చాలా మంది సింపుల్ గా చూద్దాం. యోగాలో, రెగ్యులర్ యోగాలో యూ షుడ్ హ్యావ్ సంథింగ్ అటైర్. ఏ డ్రెస్ వేస్తే ఆ డ్రెస్ తో యోగా చేయలేరు. కెన్ యూ డూ యోగా విత్ సారీ? నో. కెన్ యూ డూ యోగా విత్ ధోతి? నో. యూ షుడ్ హ్యావ్ సర్టెన్ డ్రెస్ కోడ్ ఫర్ ద యోగా. అదేంటి? సర్టెన్ డిసిప్లిన్. అలాగే రియల్ యోగా ఏంటి? యోగా విచ్ కనెక్ట్స్ అస్ విత్ కృష్ణ. దట్ ఈస్ ద రియల్ యోగా. సో అటువంటి యోగాలో ఎంత డిసిప్లిన్ ఉంది. ఈవెన్ క్రిస్టియన్స్, ఓల్డ్ టెస్టమెంట్స్ మీరు విని ఉంటారు. ఓల్డ్ టెస్టమెంట్స్ లో ఏముంటాయి? thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not commit adultery. Even thou shall not do, thou shall not do, thou shall not kill అనేది ఫస్ట్ ఒరిజినల్ కమాండ్మెంట్. కానీ ప్రెసెంట్ ఏం చేశారు? thou shall not murder అని మార్చేసుకున్నారు. జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్, మన హిందూ ధర్మం అయినవచ్చు, క్రిస్టియన్ ధర్మం అయినవచ్చు, ముస్లిం ధర్మం. వాట్ హ్యాపెన్ ఈస్ ద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ని రూయిన్ చేశారు, ఆల్టర్ చేశారు. ఒరిజినల్ కమాండ్మెంట్ లో జీసస్ క్రైస్ట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే thou shall not kill. ఎవ్రీ ప్రాణిని, ప్రతి ప్రాణిని చంపడం, అంటే ప్రాణిని చంపడం అనేది కిల్లింగ్ లో వస్తుంది. మర్డర్ అంటే మాత్రం హ్యూమన్ కి వస్తుంది. సో వీళ్ళు కన్వీనియంట్ గా thou shall not murder అని న్యూ టెస్టమెంట్ అని పెట్టి మార్చేసారు. ఒరిజినాలిటీ ఏంటి? క్రిస్టియానిటీలో thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not commit adultery. Thou shall not commit adultery ఏంటి? No, don't have illicit affairs. That is one of the leg of dharma, one of the regulations. ఈవెన్ బోనఫైడ్ క్రిస్టియానిటీలో కూడా సేమ్ చెప్తున్నారు, ఆ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది ఉన్నాయి. ఇఫ్ యు గో టు ఖురాన్,
మన ఖురాన్ సెపరేట్ గా ఉందా? ఖురాన్ లో కూడా డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఉన్నాయి. డోంట్ డూ దిస్, డోంట్ డూ, అక్కడ కూడా డోంట్ కమిట్ అడల్టరీ అని ఉంది ఈవెన్ ఖురాన్. సో హూ విల్ బి a correct Hindu? One who follows Bhagavad Gita as it is. If you follow Jesus Christ as it is, you are a good Christian. If you follow Muhammad Prophet as it is, then you are a good Muslim. ఇక్కడంటే మత మార్పిడి ఇవన్నీ అక్కర్లే. We are not after conversion. Follow your religion diligently. A particular Christian is not the one who goes to church. క్రిస్టియన్ మన చర్చ్కి వెళ్ళేవాడు క్రిస్టియన్ అని చెప్పగల. వన్ హూ ఫాలోస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ diligently, then he will be a Christian. అలాగే ముస్లిం, వన్ హూ ఫాలోస్ ఖురాన్ diligently. సో లైక్ మనం చూసాం రకరకాల భగవద్గీతలు ఉన్నాయి. ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత, దిస్ గీత, మై గీత, దట్ గీత, ఇష్టం వచ్చినట్టు గీతలు రాశారు. కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ని డూయింగ్ చేశారు. అలాగే నేను రీసెంట్ గా ఖురాన్ కూడా చూశాను, కంప్లీట్లీ మాడిఫైడ్ ఖురాన్. దే ఆర్ సెల్లింగ్ దిస్ ఖురాన్ completely modified. A Muslim friend said, this is not Quran. He said, Quran has different meaning. What they are selling outside is a worst class Quran, modified Quran. So even if you follow the Quran, you will get the same rules and regulations. The basic principle in the try chestunnadi, there are certain rules and regulations in every religion. Yama and Yama. So people say, మనం ఏమంటాం బయట, సరే టెంపుల్కి వెళ్ళండి, చర్చికి వెళ్ళండి, మాస్కులకి వెళ్ళండి, అక్కడ ఇంత హుండీలో ఇంత డబ్బులు వేసేయండి, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, గాడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. ఈజ్ ఇట్ సో సింపుల్? జస్ట్ గో టు టెంపుల్, సమ్ హుండీలో కొంత ఎంత వేసేసి చేస్తే ఈజ్ ఇట్ సో సింపుల్ వితౌట్ చేంజింగ్ అవర్ లైఫ్? మన ఒక జాబ్ లో జాయిన్ అవుతేనే మనకు గోల్డెన్ చేంజెస్ వస్తాయి. మన కొత్త కాలేజ్ లో జాయిన్ అయితేనే మనకు గోల్డెన్ చేంజెస్ వస్తాయి. వితౌట్ చేంజ్ హౌ కెన్ యూ ప్రోగ్రెస్? Why this is happening in religion only? So what is this discipline? In Vedic tradition, in Bhagavad Gita, there are so many disciplines, so many rules. What must be strictly avoided and what must be accepted? అదే కదా మనం అనుకున్నాం డిసిప్లిన్ అంటే, వాట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ కృష్ణ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ ఫేవరబుల్ ఫర్ కృష్ణ, వీ షుడ్ నో అండ్ డూ అకార్డింగ్లీ. చైతన్య మహాప్రభు, కృష్ణ ఇన్కార్నేట్ చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్తున్నారు? అసత్ సంగ త్యాగ ఏ వైష్ణవాచార. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చైతన్య చరితామృత మధ్యలీల 22-87 లో అసత్ సంగ త్యాగ ఏ వైష్ణవాచార. వైష్ణవ అంటే డివోటీ, స్థిత ప్రజ్ఞ. వైష్ణవ ఈజ్ ఎ స్థిత ప్రజ్ఞ. సో ఈ వైష్ణవ ఆచారం ఏంటి? అసత్ సంగ త్యాగం. ఇప్పుడు మనం కండక్ట్ చేసేది సత్సంగ్, దీన్ని సత్సంగ్ అంటాం. సత్సంగ్ అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ గాడ్లీ పర్సన్స్. సత్ మంచి మంచి అసోసియేషన్ ని సత్సంగం అంటాం. అసత్సంగం అంటే బ్యాడ్ అసోసియేషన్. సో మనకి ఇంగ్లీష్ లో కూడా ప్రోవర్బ్ ఉన్నాయి. ఒక రోటన్ యాపిల్ ఉంటే బాస్కెట్ లో, అదర్ యాపిల్స్ కూడా ఫాస్ట్ గా పడైపోతాయి. ఈ రోటన్ యాపిల్ పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి. అంటే ఏంటి? యూ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఎ రాంగ్ పర్సన్, యూ షుడ్ బి ఇన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ గుడ్ పర్సన్. సో ఈ అసత్సంగం ఎలాంటివి ఉన్నాయి? వన్ మస్ట్ అవాయిడ్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెటీరియలిస్టిక్ అండ్ సిన్ఫుల్. ఎవరైతే సిన్ఫుల్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, థీవ్స్ అవన్నీ చెడు వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఉన్నాడు. మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్స్. కానీ ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, కానీ ఈ మొత్తం ఇలా ఈ ప్రపంచం అంతా చూస్తే ఎక్కువ మంది మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ నుంచి ఎలా అసోసియేషన్ దూరం చేసుకుంటాం? మన ఆఫీసుల్లో ఉంటారు, మన కాలేజీల్లో ఉంటారు, మన ప్రతి లైఫ్ లోనే ఉంటారు. ఇక్కడ అసోసియేషన్ అంటే నాట్ ఫిజికల్ అసోసియేషన్, అసోసియేషన్ ఆఫ్ థాట్. మనం వాళ్ళతో కలిసి పని చేయొచ్చు, కానీ వాళ్ళ ఐడియాస్ ని మనం తీసుకోవాలి. మెటీరియలిస్టిక్ అండ్ సిన్. ఒక పర్సన్ చెప్తారు ఆల్కహాల్ తాగండి, ఆల్కహాల్ తాగాలంటే మంచిది, స్మోకింగ్ చాలా కూల్. డూ వీ ఫాలో? నో. We will not. We will
We will not smoke. We will not drink alcohol. That is avoiding association. So, వీలైనంత physical association, especially association of the thoughts. One must keep the association of the saintly persons. One must avoid intoxicants, illicit affairs, gambling, eating of meat, eggs, etc. One must accept spiritual topics. మనం ఎప్పుడు స్పిరిచువల్ టాపిక్స్ వింటూ ఉండాలి. You should have. We should accept the chanting of the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So one must accept this holy association. This satsang. Satsang and association of devotees like you. Hearing the spiritual talk. We are all doing spiritual talks. So when we are associating every Sunday, మనం ఏదైనా politics గురించి discuss చేస్తున్నావా? No. We are discussing this spiritual topic. This is satsang. Accepting this holy name of Hare Krishna. You are doing satsang with Krishna. So when you are chanting Hare Krishna, ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం జపిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? We are in the association of Krishna. That is what this is. ఏదైతే సత్సంగం మనం తీసుకోవాలి, అసత్సంగం త్యాగం చేయాలి. So we should do all this. We should follow 4 regulatory principles. We should be in association of saintly person. We should do regularly chanting of Hare Krishna Mahamantra. So what is this yoga? This yoga means to discipline our mind. మీరు డిసిప్లిన్, మనం డిసిప్లిన్ గా ఉండాలి అంటే మన మైండ్ అండ్ సెన్సెస్ డిసిప్లిన్ గా ఉండాలి. సో భగవద్గీత 2.61 ఇలా చూసాం. One who restrains his senses, keeping them under full control and fixes his consciousness upon me is known as a man of steady intelligence. So restraining the senses is very important. So what does restraining the senses mean? Restraining the senses ante I will not do which I am not supposed to do, even though I like. నాకు ఇష్టం చేయడం, కానీ ఇది నేను చేయకూడదు అని అంటే నేను చేయనండి. Though I like it, if it is not supposed to be done, I will not do it. Even if I don't like it, if I am supposed to do, I will do it. So ఈ రెండు చేస్తే this is restraining. Nobody likes chanting. Actually చెప్పాలి, మార్నింగ్ లేవడం అంటే చాలా టఫ్. Nobody likes to wake up early. If you start chanting and realize, then you will realize that you don't like chanting. Your mind doesn't like chanting. అందుకే when chanting చేసినప్పుడు you will have certain thoughts. Your mind will always distract. Continuously our mind distracts from the chanting. Why? Because the mind doesn't like chanting. So కానీ గురు ఏం చెప్పారు? This chanting is very beneficial to you. This is that it should be done. Though I don't like this chanting, I will do this. Though I like to eat some things, if it is not supposed to be done, I will reject. I like to drink coffee, but it should not be taken, then I will leave it. This is how restraining the senses means. Doing what you are supposed to do, though you don't like it, and avoiding those things which are not supposed to be done, even though you don't like it. That is what restraining. So when you do restrain your senses and fix your consciousness on Krishna, you will be స్థితప్రజ్ఞ. So this is how మనలో ఉన్న డిసిప్లిన్ అనేది, స్థితప్రజ్ఞ శక్తి అనేది పెరుగుతుంది. So the greatest athletes are the one who discipline themselves to the greatest extent in that field. Athletics తీసుకోండి, స్పోర్ట్స్ తీసుకోండి, how physique అవన్నీ ఎలా వస్తాయి? They have certain discipline. They are not supposed to be eating certain things. They are supposed to be eating certain things. They do exercise. Exercise చేయడం కూడా చాలా కష్టమే. It's not a simple task, but they do it because they are disciplined. ఎందుకు డిసిప్లిన్ గా ఉంటారు? సో దట్ దే కెన్ ఎక్సెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉసేన్ బోల్ట్ తీసుకోండి. యు నో, ఒలింపిక్స్ చూసే ఉంటారు. ఉసేన్ బోల్ట్ ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ రన్నర్ ఇన్ 200 meters or 300 meters race లో. ఈజ్ ద లైట్నింగ్ ఫాస్ట్.
ఎంత తన హోల్ కెరియర్ లో సో మొత్తం ఒలింపిక్స్ గ్రౌండ్ లో ఎంతసేపు పరిగెత్తుంటారు? హార్డ్లీ 10 minutes. Every run has 2 seconds. 2 to 8 seconds లో he completes his run. So in overall career లో he might have run 10 minutes maximum. And he's a billionaire. He had 20 billion in a billion. He is a billionaire. So straight away, could he run 8 seconds? దాని వెనకాల ఎంత డిసిప్లిన్ ఉంటుంది, ఎంత కృషి ఉంటుంది వెనకాల. How stressful his journey might be. Daily he has to practice kilometers of running. He has to do exercise. He has to eat certain diet. He has to restrict with certain diet. అన్ని అవర్స్ వెనకాల పరిగెడితే he came to limelight in within seconds. That's like that. Mana background లో we have to do certain activities. Then we will be successful. Like greatest income ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అథ్లెటిక్స్ లో? బాక్సర్స్. Boxers are the one who is getting the highest paid in the field of athletics. For the punch, he will take certain punches on his face. When boxers faces a punch, face వాళ్ళు మొత్తం punches పడి ఉంటాయి. So they are the highly paid athletes. So overnight వాళ్ళకి అది రాదు. So if he wins a game, he will be a billionaire, maybe 10 billions. If he loses, he will get a $2 billion maybe. So అలాంటి బాక్సెస్ వితౌట్ ఎనీ డిసిప్లిన్ వచ్చుంటారా? వితౌట్ ఎనీ ఫాలోయింగ్ ఎనీ రెగ్యులేషన్స్ వచ్చుంటారా? యూ కెన్ సీ హియర్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సెస్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్, మొహమ్మద్ అలీ. I hated every minute of training, but I said, do it. Suffer now and live the rest of your life as a champion. No, he is ఇటువంటి వ్యక్తి, Muhammad Ali, అందరికీ తెలుసు, he didn't like this training, but he said, I need this training. I don't want to quit this training. Now I will suffer and then I will live as a champion. By the way, తను ఇంకోటి కూడా చెప్పారు. He has interacted with devotees. He revealed that he is a very lusty fellow. You can see in the internet. He has given the statement here when he spoke to the devotees. He is a very, very lusty person. కానీ తన మ్యాచ్ ముందు 3 months, తన మ్యాచ్ 3 months ముందు he will not have union with his wife. ఎందుకు? He said, if I interact with women, I will lose my strength. So అటువంటి lusty person, avoiding the company of women is not an easy task. He went to such an extent. So 3 months before match, he never interacted with a woman. Because he was disciplining, he was willing to discipline himself like that, he is a successful boxer. That's why Muhammad Ali anta పేరు వచ్చింది. That is the glory of being disciplined. Even in college, one who is a gold medalist, college gold medalist వస్తారు. ఎలా వస్తారు? Of course, intelligence ఉంటుంది, but discipline. Even though they have the ability to, and they have every chance of enjoyment, every chance of going out to movies, but they give up those enjoyment for the sake of education. Then they will excel. They will get the gold medal. So the people who discipline themselves to study the most are the excellent students. So the importance of discipline in students' life. Elaga increases focus, improves mental health, better academic performance, helps in staying active, better time management. ఈ రోజుల్లో స్టూడెంట్స్ కి లేనిది ప్రాబ్లం అవుతున్నది ఇదే, because they are indisciplined. We are all indisciplined. To be successful in any profession, లాయర్ అవ్వచ్చు, జడ్జ్ అవ్వచ్చు, డాక్టర్ అవ్వచ్చు, ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ప్రొఫెషన్ it, without discipline in their profession, they cannot excel in their field.
To be successful in any field of activity, you must be disciplined. What to speak of? కానీ ఈ రోజుల్లో సిచ్యువేషన్ ఎలా వచ్చింది? ఎవ్రీ ఫీల్డ్ లో డిసిప్లిన్ కావాలి. ఎవ్రీ ఫీల్డ్ లో డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఉండాలి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రిలీజియన్, వై ఆర్ వి యాక్సెప్టింగ్ వాట్ ఎవర్ ఎనీథింగ్? మనం ఏదైనా రిలీజియన్ లో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండవు అనుకుంటున్నారు డిసిప్లిన్ లో? సరే, రిలీజియన్ లో ఎవ్రీ ఫీల్డ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. Whether be it a student, whether be it a doctor, whether be it anybody. అందులో ఎక్సెల్ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ బి వెరీ డిసిప్లిన్. వితౌట్ ఎనీ డిసిప్లిన్ యూ కెనాట్ ఎక్సెల్ ఇన్ యువర్ కెరియర్. దెన్ వై ఆర్ వి యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ రిలీజియన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీథింగ్? దాంట్లో రూల్స్ ఏంటి, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి? వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఎనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇన్ రిలీజియన్. So every walk of life, if you are disciplined in the spirituality, you will be disciplined in every way. దీనికి ఒకసారి దానికి ఒకసారి ఉండదు. If a person is disciplined, he will be disciplined in all ways of life. So inculcate this discipline by controlling his minds and senses. Then you will be successful in any career. You will see that example. He is Bhakti Vinod Thakur. మన గౌడీయ పరంపరలో వన్ ఆఫ్ ది ఆచార్య భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. ఈయన కొడుకు పేరు సరస్వతి ఠాకూర్. హీ ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ ద గురు ఆఫ్ అవర్ శ్రీల ప్రభుపాద్. శ్రీల ప్రభుపాద్ గురు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ తాలూకా ఫాదర్ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. సో we will see how disciplined his life is. So తన ఏంటంటే he is not a sannyasi, he is a perfect grihastha. He is not a sannyasi, he is a grihastha. He was a magistrate, judge under the British rule. So 19th century law, under the British rule law, he was the topmost judge. So what was his lifestyle? Early morning he used to wake up before Brahma Muhurtam. Brahma Muhurtamలో లేచి, అంటే బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే ఏంటి? 1.5 hours before the sunrise. If the sun rises at 6 o'clock, you should wake up at 4:30. So he used to wake up during the Brahma Muhurta time, do his chanting, prescribed number of rounds on his mala. After that, he used to read scripture. Not only reading scripture, he is an author of many books. Vocal language, there are at least 10 to 15 languages. So he used to write books, religious books, in 10 to 15 languages. Then he used to have kirtan. The Krishna deity mundu, he used to have kirtan. Then he would go to his work. After that, even in work, he used to discipline. Work lo kuda ఎంత డిసిప్లిన్ ఉన్నారంటే 10 మెజిస్ట్రేట్స్ ఒక్కరోజు చేసే పని ఈయన ఒక్క రోజులో చేశారు. ఈయన ఒక్కరు పని 10 మెజిస్ట్రేట్స్ సమానం. ఒక్క రోజులో 10 మెజిస్ట్రేట్స్ పని చేసేవారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే at the last, during retirement life law, he wanted to retire early, but the British government said, you are so important in this career, you are doing the work efficiently. So whatever job a 10 persons can do, you can do in one day. We could not afford to lose you. So while the request says, he used to continue as a magistrate. So he has no greed, no lust, no anger. His senses are always engaged in the Krishna. Whatever work he used to do, he used to do that for Krishna only. He has a wife and he has 13 children. Not one or two. He has 13 children. And 13 children are equally as good as him. Not that just like that 13 members, 13 children later. Each and every child is as disciplined and as efficient as Bhakti Vinod Thakur. ఈ రోజుల్లో మనకి ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటారు? మాక్సిమం ఒకరు, ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు. ఒకప్పుడు ముగ్గురు 3 ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ 1.
or maximum 2. వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి మనం ఎంత కష్టపడిపోతున్నాం టు బ్రింగ్ అప్ దిస్ 2 children, bringing up 1 children. How much struggle are you taking? He used to have 13 children. He has 13 children, equally scholarly, equally religious, equally principled, equally disciplined. That is how disciplined Bhaktivinoda Thakur is. His life, every walk of life మీరు చదివితే he is very very strict and clarity. ఏ పని చేయాలి ఏ పని చేయకూడదు క్లారిటీ ఉంది. he is very disciplined. He taught by his example. What he did not, grihastha life can be great spiritual opportunity for the progress. Grihastha life is very very conducive if you are disciplined. If we are disciplined, staying in grihastha life, no need to become a sannyasi or a brahmachari. The world, there are many sannyasis who are not disciplined. There are so many grihasthas who are disciplined. Staying in grihastha life, staying in married life, if you are disciplined, you can progress in a spiritual. Through his example, through this acharya, we can learn that. Through the life of Prabhupada, we can learn. There are so many like this. So many grihasthas who are very disciplined and successful in their careers, in their studies, and they are progressing well in spiritual life. చాలా మంది అనుకుంటారు if you go to spiritual life, maybe other things వదిలేస్తారు, incompetent. No, when you follow spiritual life diligently, bona fide spirituality, you will become the most efficient person. Krishna will give you that intelligence. If you are truly empowered by Guru Shakti, if you take Guru and you follow these principles, you will become the most efficient and most proficient according to our capacity. We have certain capacity. If you have a singing capacity, you will be excelling in singing itself. If you have a writing capacity, you will be writing many literatures. So, mana talents ni you will be using excellently in Krishna when you will take the Guru's blessings and mercy of Krishna. But the problem in today's world, world రకరకాల problems. We are advancing in technology, we are advancing in science, but still the problems exist. Why? Because people are spiritually disciplined. When you are spiritually disciplined, you will be excelling in every field of life. If you are spiritually indisciplined, we will become the most problematic persons in the world. So when we learn to control our mind and senses, then they become peaceful. And in that peaceful state, the love of soul, when we control our mind and senses, we will be peaceful and we will be knowing what we truly are. We are not this body, we are the soul and తెలుసుకున్నాం. But to realize that, you should have control of mind and senses. So, మనం ఇప్పుడు muddy water ఉంది, turbulent water ఉంది, flowing here and there. Can you see anything inside? Naturally, no. What we see is mud. We cannot see what is inside under the water. If our mind is not clear, it is like a turbulent, muddy water. So, mind లో రకరకాల ఆలోచనలు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతున్నాయి అనుకోండి, you could not be able to think properly. ఎందుకు? Our mind will become like a muddy, turbulent water. You cannot see anything. When our mind is controlled, when a mind is regulated, it will become will like a crystal clear water. So crystal clear water lo entandi, you can see what is underneath. You can see the stones, whatever anything. So when our mind is steady, we can have the clear thoughts. మనం రెగ్యులర్ గా చూసినప్పుడు సమ్ పర్సన్స్ చాలా హడావుడిగా ఉంటారు. అది ఎదురుకున్న పెట్టుకున్న పెన్ కూడా కనపడదు. ఎందుకు? బికాస్ అవర్ మైండ్ ఈస్ నాట్ కంట్రోల్.
We are completely agitated. Agitation, mind agitation ఉన్నప్పుడు ఈ 30 unsteady turbulent river la ఉంటుంది. You cannot see anything. When our mind is peaceful, when our mind is regulated and controlled, we will be steady, clear. So మనకి సైన్స్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్తారు. బీకర్ లో ఒక వాటర్ తీసుకోండి, సాల్ట్ కాదు, మడ్ వేయండి, ఇసుక వేసి బాగా కలపండి. ఏమవుతుంది? ఒక ఒపేక్ బురద నీరు ఏం కనపడదు బురద నీళ్ళు. కాసేపు దాన్ని అలా వదిలేయండి, ఒక 5 minutes 10 minutes దాన్ని వదిలేయండి. అలాగే ఏమవుతుంది? స్లోగా ఏదైతే మట్టి ఉందో ఆ మట్టి కింద సెటిల్ అయిపోతే ఏముంటుంది? క్లియర్, క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్. జస్ట్ లైక్ దట్ మైండ్. మన మైండ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు కదిపేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డస్ట్ ఇన్ సైడ్. చేతో దర్పణ మార్జనం బాబా మహాతవాగు. అవర్ మైండ్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ డస్ట్. కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు టర్నింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అవర్ మైండ్ విల్ బికమ్ అన్క్లియర్. Let that mind be stable. Let that mind settle. So then we can have clear thoughts. So every acharya in every parampara, whether it's Sri Sampradayam or any Gaudiya Sampradayam, there is something called sentient and insentient. Sentient and one which can perceive sense. We can feel certain senses, right? I can feel a nice fragrance through my mouth, through my nose. I can taste certain good food through my tongue. So we have senses. We can feel through the senses. So already that is sentient under. One which can, suppose with a food or table pitter, can it feel? No. A good fragrance in the, can a wall feel the fragrance? No. That is insentient. There are certain things which are sentient and certain things which are insentient. But which can perceive through the senses, one which cannot perceive. కానీ ఈ మోనిస్ మాయావాది ఫిలాసఫీ ఏం చెప్తారు? జగన్మిథ్య, బ్రహ్మ సత్యం, జగత్ మిథ్య. ఓన్లీ బ్రహ్మన్ ఇస్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇల్యూషన్. బట్ దట్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్, యాక్చువల్ థింగ్ అంటే eternal, certain things are eternal, certain things are permanent, temporary. So now you can see me, right? You can see your laptop, right? You can see your mobile phones. Is your mobile phone or laptop an illusion? You can physically see your mobile phone. Mobile phone is there. And Monish చెప్తారు, this is illusion, ఇది లేదు అని ఉన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తున్నావు. Already you are feeling that, you are feeling certain things. And real, akkade వాళ్ళకి differences. And reality అంటే there are certain things which are temporary, there are certain things which are permanent. Body is temporary, soul is permanent. So what does ఈ boundary ఉంది కదా, what temporariness కి permanentness కి ఒక boundary ఉంది. What is there in between these two? What is between this sentient and insentient? We are separate. Body and senses. Our body and senses are insentient. Suppose manishi chanipoyin tarvata, can the body feel anything? Nothing. All the senses become inactive. The body becomes inactive. Enduku? Because it is dead matter. Insentient objects are dead matter. Temporary things are matter, dead matter. Without any live thing, it is dead. మీరు వెహికల్ డ్రైవ్ చేస్తారు. కెన్ వెహికల్ డ్రైవ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్? Without you driving the vehicle doesn't move. The vehicle is dead matter, we are the living. So a dead matter, living thing ఎప్పుడైతే బయటికి వెళ్ళిపోతుందో, the matter becomes dead. So this body and senses are dead matter. When soul leaves this body cannot sense anything. That's why this body and senses are called
insentient objects. This exists, but they are temporary. The soul is sentient. The soul is the one which is feeling. Body feel అవట్లే. మంచి fragrance మంచి taste we are experiencing through the senses, but the soul is one who is experiencing. Body experience it. The soul is experiencing all the things. That's why soul is sentient. So there is a matter and there is a spirit. So what comes between this matter and spirit? It's our mind. The mind is in between the access between this sentient object and insentient object. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీ మైండ్ బౌండరీగా ఉన్నప్పుడు if the mind thinks that if mind is completely associated with the temporary things, if we are associated with the temporary things, the mind feels that we are this body. We are this body. When we associate completely with this temporary objects, then mind thinks we are this body. This is avidya or ignorance. Om ajnana timirandhas. Ajnana, what is this ajnana? Ajnana ante avidya. Thinking that we are this body. That the root cause, if you are contemplating more on the objects of senses, we think that we are this senses, body and senses, which is ignorance. If we think we are the soul, that is the real knowledge. So the real knowledge, because the definition ended. So whatever in any of it, the real knowledge means we should know that we are the soul. So any knowledge which drives us towards the soul is the real knowledge. That's why this Bhagavad Gita, the Srimad Bhagavatam, continuously reminds us that you are not this body, you are the soul. That's why this Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita are the highest forms of knowledge. Remaining Vedas slowly what certain rules and certain things for body and senses go down. But ultimately you should be directed towards your soul. So Bhagavad Gita 6.6 ఏం చెప్తుంది? For him who has conquered the mind is the best of the friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest. సో మన తలకు శత్రువు ఎవరు కాదు, బయట వాడు ఇంకెవరో కాదు శత్రువు, మన మైండ్. మన ఫ్రెండ్ కూడా మన మైండ్. If you control our mind will become our best enemy, best friend. Our mind is not controlled, it will become the worst enemy. Sometimes decisions మన బ్యాడ్ ఎందుకు అవుతాయి, మనం డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తాం. ఎందుకు? Our mind will become our enemy. We will not be able to think properly. That's why we will be in problematic situations. So that's it. My training, the entire Bhagavad Gita 6th chapter, the Jnana Yoga, is completely dealing with the control of the mind. The 6th chapter is everything about how to control our mind. So okay, ఈ Bhagavad Gita అనేది we should have it as a management book. Even UK, some better Western countries, there are many countries which they take this Bhagavad Gita as a management book. They take this as a book which should be given to the children. Bhagavad Gita. Unfortunately, in India, we are not following this up. This is our precarious situation. Bad situation, and we are not following this Bhagavad Gita, our own Bhagavad Gita. So, to be disciplined, we need to sacrifice some things. It involves sacrifice. Without sacrifice, we cannot be disciplined. Discipline means to sacrifice something. What? For ultimate good. Sacrificing, willing to accept. Sacrifice చేయడం చాలా కష్టం. It's not so easy thing to sacrifice something. Sacrificing that, tolerating the pain for a better return is called sacrifice. Willingness. By not force it. We should be willing to sacrifice something. If somebody is drinking tea, stop drinking tea and see how painful it will be. It's very difficult to stop tea or coffee or something.
But if you know that it is good for me, I will undergo that pain situation. That is called as sacrifice. Willingness to accept pain for the sake of something higher is called sacrifice. That is called tapasya. This is the difference between human and animal ki no oka manishiki unna difference enti ability to sacrifice. పశువుకి ఆకలేస్తే వెంటనే తినేస్తుంది, పడుకోవాలనుకుంటే పడుకుని పోతుంది. సో there is no rules and regulations for an animal. But human has an intelligence. Willingly rejecting certain things for a higher purpose is the quality of a human. If we are able to take sacrifices, then we are humans. Otherwise, there is no difference between a human and an animal. So human life is meant to put the immediate feelings of our mind and senses to understand what we'll have to achieve. Suppose సడన్గా నాకు తినాలనిపించింది ఏదైనా, బట్ మై స్టమక్ ఇస్ నాట్ గుడ్. సపోజ్ ఆ రోజు నా స్టమక్ బాగాలేదు. ఇఫ్ ఐ నో దట్ ఈటింగ్ దిస్ విల్ కాస్ మీ మోర్ ట్రబుల్ అండ్ అప్పటికీ తిన్నాను ఏమవుతుంది, మై స్టమక్ విల్ బి అప్సెట్. సో willingly I will though it is my liking, I will not accept because already my stomach is having a problem. So curing my stomach is the highest, one of the highest purpose. So I will not eat even though if I like it. Like that, similarly, for higher purpose, for higher goals, my highest goal entry, going back to Godhead, going back to Goloka Vrindavan, I will take the necessary steps, even though if it is painful, I will sacrifice certain things. That is the purpose of human life. Animals ki ee vyathyasam undadu. They cannot think about advancing in spiritual life. Only human can think. So that's why there is a difference between Godasa and Goswami. If we are under the control of senses, if my senses are directing me, I am Godasa. If I am controlling the senses, I am a Goswami. Go means senses. So like example తీసుకోండి. సపోజ్ బయట అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక మంచి సినిమా పోస్టర్ చూసాను, రిలీజింగ్ ఆన్ దిస్ డే, అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ వెళ్ళి టికెట్ కొనుక్కొని సినిమా చూసేసాం అనుకోండి. దట్ ఈస్ బికమింగ్ గోదాస. No, I have to this movie is not conducive to my spiritual life and I am not going to see this movie అనే డెసిషన్ తీసుకున్నాము, then we are Goswami. That is what being Goswami means. The real Goswami, and Goswami means not wearing orange dresses, by saffron dress వేసేసుకోవడము అది కాదు. Ability to control the senses is what makes us Goswami. Yes, this is not favorable for my Krishna consciousness, I will not do it. This is favorable for my Krishna consciousness, I will do it. So controlling the senses becomes Goswami. There are many కాశీలోని చూడండి, చాలా లొకేషన్స్ లో చూడండి, there are many persons, there are many sannyasis who are not at all Goswami. They cannot control their senses. There are many grihasthas who can control their senses. They are the real Goswamis. So wearing white or saffron doesn't make you a devotee. If you are able to control your urges, your senses, that will make you a devotee. So the problem in the material world, if you become the better, you are the target of enemy. So if you are successing, if you are getting success in one field of life, there are many people who are envious about it. For example, man తీసుకున్న విశ్వామిత్ర ముని, he is a great yogi. ఎలాంటి యోగి అయినా వింటర్ సీజన్ లో he used to go to Himalayas and he used to take bath. He used to submerge himself in the icy water and do tapasya. Imagine మన రెగ్యులర్ ఈ చలిలోనే మనం చల్లటిని స్నానం చేయలేము, జస్ట్ ఇలా పోసుగా మనం ఫీల్ అయిపోతాం. We cannot tolerate the cold. In winter he used to go to Himalayas and he used to
take bath in that icy cold water for 6 months. In summer, తన చుట్టూరు ఫైర్ తన చుట్టూరు ఫైర్ పెట్టుకొని he used to meditate. So such a severe austerities he used to do. Automatically his fame is getting increased. But who is envious of him? Indra. Indra is the one who is always envious of such and sages. So he sent Menaka. సో ఎప్పుడైతే మనం కొన్ని డిసిప్లిన్ తీసుకుంటున్నామో, కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామో, when we are succeeding in our life, we are target of envy. There are many people who will be envious of us. But discipline involves positive engagement. The 64th verse is positive engagement లేకపోతే we can never be disciplined. But we know that Vishwamitra Muni, he was attracted to Menaka. ఇంత సివియర్ ఆస్ట్రిటీస్ చేశారు. So many principles he used to follow, but he ultimately fallen for Menaka. Menaka రాగానే చిన్న యాంకిల్ బెల్స్ రాగానే he opened his eyes and he fallen pray for the beauty, and he asked a family with Menaka. So although he was saying no to his senses, మనకన్నా చాలా అడ్వాన్స్డ్ యోగి. He was controlling his senses. He was saying no to this, no to this, no to that. So నైట్ చాలా నైతి అని చెప్తుంటారు, don't do this, don't do this. He was controlling his senses, but he lagged in higher taste. He was not experiencing something higher by saying yes to higher forms of pleasure. He controlled his senses, but there is no higher taste. That's why he fallen prey for Menaka. But there is another example of Haridas Thakur. Ramchandra Khan, he was a Muslim. He was envious of the glory of Haridas Thakur. Haridas was very disciplined. So his day to day తన glories పెరుగుతున్నాయి, తన fame పెరుగుతుంది. This Ramchandra Khan was very envious of Haridas Thakur. He sent a prostitute to deviate Haridas Thakur from this position. And Haridas Thakur, he was relishing the taste of the Hare Krishna Mahamantra. He was completely immersed in the sweetness of his standing of the holy names. So this prostitute was not an ordinary prostitute. It's like a Maya personified to test Haridas Thakur. But did Haridas Thakur fall prey for this prostitute? The prostitute వచ్చి అడిగింది, I want to enjoy with you. But Haridas Thakur said, okay, I will enjoy with you, but let me finish my chanting. కానీ ఈవినింగ్ అవుతున్న కొద్ది చాంటింగ్ అవ్వట్లేదు. She left that place. Again, she used to come in the evening. ఇలా 3 days జరిగింది. So 3 days he was giving the same, let me finish my rounds and I will enjoy with you. On the third day, this prostitute became a devotee. She transformed herself. She inculcated Harinam. She was also releasing this Harinam, and she became a devotee. Then Haridas Thakur said, actually, ఈ రామచంద్ర ఖాన్ ఏదైతే ఉన్నారో తను నా పట్ల ఎన్వియస్గా ఉన్నారు. సో ఆ రోజే నేను వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను, కానీ నా పర్పస్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ 3 days is to transform you, not to enjoy with you. I wanted to transform you as a devotee. That is the reason why I stayed for 3 days. Why he is so controlled? He is also his senses also controlled. Kani, what is the difference between Vishwamitra Muni and Haridas Thakur here? Haridas Thakur was enjoying the highest taste of Harinam. That's why his senses were completely controlled. Bhakti yoga means to fulfill our life so much with positive spiritual activities that you do not have time for those things which are. మన యాక్టివిటీస్ ఎలా ఫిల్ చేసుకోవాలి అంటే, not even a space for Maya. We should be continuously engaged in spiritual activities some way or the other.
Is what bhakti is. So, how does this discipline work? I am a staunch devotee. So I can take vratas easily. మనం చాలా మటుకు వ్రతాస్ తీసుకుంటుంటాం. Is it by our own endeavor that discipline works? No. The secret behind the working of discipline is by accepting things for favorable for devotional service and rejecting those things unfavorable for that service. By this sincere expression, we are not uh, we do not have qualification. Simply by the sincere desire of accepting what is favorable for Krishna and what is rejecting what is not favorable for Krishna. By this sincere expression and sacrifice, we will be attracting the mercy of Krishna. Mercy takes us back to. That is what a devotee thinks. A devotee knows మన వల్ల కాదు ఇది. Because it is the mercy of Krishna, I am able to do this. Say a devotee doesn't take any credit of himself. He knows that anything happening to him is by the will of Lord Krishna. So that and so a devotee always gives credit to Krishna. For example, ఇప్పుడు చైల్డ్ ఉందని పిల్లడు తన మదర్ని ప్లీజ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు? He or she goes to school, follow the schedule, and get the good grades. This is how the mother gets pleased. But if a same child says, "Oh mother, I love you, but I would not go to school," నువ్వంటే చాలా ఇష్టం, నువ్వు నేను నిన్ను ప్లీజ్ చేయడానికి ఏదైనా చేస్తాను, కానీ నేను స్కూల్ మాత్రం వెళ్ళను. Will that mother be pleased? So pleasing means doing what is others are expecting. Like this mother is expecting the child to go to school and get good grades. The child does it, then he is pleasing his mother. If the child doesn't do, he is not pleasing his mother. Our spirituality law, whatever activity we are doing is only for the pleasure of Krishna. Krishna should be pleased. Means whatever the Krishna says, we should be willing to do. Whatever Krishna doesn't want, we should not be doing. That is how we get Krishna is pleased. But say, నేను కృష్ణాని ప్లీజ్ చేస్తున్నాను, బట్ ఐ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ నాన్సెన్స్ ఐ వాంట్ టు డూ. Will Krishna be pleased? Like this mother, Krishna will never be pleased. So whatever activity, if you are studying, if you are singing, if you are eating, whatever you are doing, it should be for the pleasure of Siddhir. If you are pleasing Krishna, then that is bhakti. Otherwise, it's not bhakti. Let's say in Bhagavad Gita 2.64 says, by regulating our senses, by following principles of regulation of devotion, we obtain the mercy of Krishna. And you follow this 4 regulative principles, Krishna will be pleased. And by that, we will become purified. So, ఇది ఎలా వస్తుంది? By power of service, by mind, by body, by soul. Now you might ఇంతవరకు బాగుంది, మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు. Now we may say, I just don't have ever taste of, నాకు ఈ క్లాస్ వినడం కానీ భగవద్గీత చదవడం కానీ చాంటింగ్ లో టేస్ట్ లేదు కదా, బట్ హౌ కెన్ ఐ ప్రాక్టీస్ లాట్? ఐ డోంట్ హ్యావ్ టేస్ట్ ఫర్ హియరింగ్. ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ లాగా మనకి అంత టేస్ట్ లేదు. వీఆర్ డూయింగ్ చాంటింగ్, బట్ are we expressing the same, are we getting the same taste as Haridas Thakur? No. So మనకి టేస్ట్ లేదు ఈ చాంటింగ్ మీద, హియరింగ్ మీద. How can I get back this glory of Lord? శ్రీమద్ భాగవతం 1.2.6 లో శుశ్రూష శ్రద్ధ దానస్య వాసుదేవ కథరుచి శ్యాన్ మహత్ సేవయ విప్రహ పుణ్య తీర్థ నిషేవత. మనం అనుకున్నాం భగవద్గీత సేస్ హౌ టు వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ. శ్రీమద్ భాగవతం ఈస్ హౌ టు డూ.
సో ఇక్కడ భగవద్గీత 264 లో చెప్తారు, యూ షుడ్ డూ దిస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ రుచి. బట్ హౌ డు ఐ హ్యావ్ రుచి? హౌ టు గెట్ దట్ టేస్ట్? దిస్ భాగవతం 1.2.16 మహత్ సేవయ. O twice born sages, by serving those devotees who are completely free from all vices, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message. So, serving a devotee, serving a pure devotee, will make our taste enhanced. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో. శ్రీమద్ భాగవతంలో నారదముని తన తాలూకా జన్మ రహస్యం చెప్తున్నారు. నారదముని తన వ్యాసదేవుడికి తన తాలూకా జన్మ రహస్యం. నారదముని మన సినిమాలో నారదముని అంటే ఒక చీప్ క్యారెక్టర్, సంథింగ్ ఒక డిఫరెంట్ గా తీసుకుంటాం, ఒక కమెడియన్ పెట్టేస్తాం. నారదముని తాలూకా లైఫ్ హిస్టరీ చూస్తే హౌ డివోటెడ్ హీఈస్. హీఈస్ ద గురు ఆఫ్ మెనీ మేజర్ డిసైపుల్స్. అంతగా జన్మ రహస్యం చెప్తున్నారు ఇక్కడ భాగవతం 1.5 లో. హౌ డిడ్ హీ కమ్ ఇన్ టు డివోషన్? హీ వాజ్ అ సన్ ఆఫ్ ఇన్ హిస్ ప్రీవియస్ లైఫ్. తను ఒక మేడ్ సర్వెంట్ తాలూకా కొడుకు. ఫాదర్ ఎవరో తెలియదు. హీ డజంట్ నో హిస్ ఫాదర్. సో హీ వాజ్ తన మదర్ ఉంది, నాలుగింట్లోని సర్వీసెస్ చేస్తూ ఉంటుంది. లైక్ మై మేడ్ సర్వెంట్, తను కూడా సర్వెంట్. అనుకోకుండా తను he was serving the Bhakti Vedantas. He was serving the devotees. He was the son of maid servant and he served the Bhakti Vedantas. ఏదైతే ఈ ట్వైస్ బార్న్ ఉన్నారో, గ్రేట్ సర్వీస్ ఉన్నారు, ఈ మహత్ సేవలు ఉన్నారో, వాళ్ళని భక్తి వేదాంతాస్ అంటారు. ఈ భక్తి వేదాంతాస్ ని వీళ్ళు సర్వ్ చేసుకున్నారు. దెన్ దే బ్లెస్డ్ హిమ్ విత్ ద గుడ్. శ్రీమద్ భాగవతం 1.5.24 లో చెప్తారు ఏంటంటే, దే బ్లెస్డ్ నారద విత్ many qualities. He used to take remnants from the remnants, whatever అంటే ఏదైతే ఈ మహాభాగవత్స్ ఉన్నారో, భక్తి వేదాంత్స్ ఉన్నారో, వాళ్ళ తాలూకా ఫుడ్ రెమినెంట్స్ తీసుకుని తాలూకా డివోషనల్ లైఫ్ తాలూకా వృత్తి ఎన్హాన్స్ అయింది. I took the remnants and life of devotional service became very attractive. This is how the spirituality, the devotional service became very attractive to him. By rendering service to Mahabhagavats, Mahat Sevaya, by eating the remnants of the food. Then his taste for hearing increased and he developed prema for Krishna. Ultimately, they instructed him in the Bhakti Yoga, what rules and regulations, activities in Bhakti Yoga that resulted him. ఆ తర్వాత తన మదర్ పోతారు. ఇమ్మీడియట్ గా తను హిమాలయస్కి వెళ్ళి he was completely meditating on the form of Lord Krishna, and in the next life he became Narada. Now he is spreading the glories of Krishna, glories of Vishnu all over the places. This is how we get the taste for hearing and chanting. Nityam Bhagavata Seva. That's why we are singing in the class mundu chepna. Nityam Bhagavata Seva. Bhagavata Seva, book Bhagavata and person Bhagavata. Why are we saying that? To enhance our taste for hearing and chanting. Then we can be able to progress in our spiritual life. So the greatest achievement in human civilization is to selflessly give for the benefit and welfare of others. చాలా మంది చాలా దానాలు చేస్తుంటారు. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఫిలంథ్రఫీ చాలా చేస్తుంటారు. Greatest achievement is in human to selflessly give something for the welfare of others. So welfare of others ante mind, body and soul together. So every one of us requires some food to eat. So food మానేసి కూర్చొని చాంటింగ్ చేయమంటే ఇట్స్ నాట్ గుడ్. We cannot do chanting without eating our food. Actually, Srivalla Prabhupada temples establish చేసినప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి ఇచ్చారంటే,
Around this temple, within 10 kilometers radius, nobody should be hunger. So temple's major purpose is distributing the prasad. So you should take care of the body as well. You should give nourishment to the body. You should give nourishment to the mind. You should give nourishment to the soul. ఏ ఒకటి వదిలేసినా మరొకటి ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. అదే చైతన్య చరితామృత ఆదిలీల 944. గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా. భారత భూమితో హైలే మనుష్య జన్మ యార్ జన్మ సార్థకరి కర పర ఉపకార చేయాలి. ఎవరు భారత భూమిలో ఎవరైతే ఈ భరత వర్షంలో భరత ఖండంలో పుట్టిన వారు ఎవరైతే ఉన్నాము అంటే మన తాలూకా మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటి అంటే we should make our life successful and work for the benefit of all other people. It is our birthright to know about Krishna. Chaitanya Mahaprabhu said, if you are taken birth in India, we should know about Krishna. మనకు కృష్ణ గురించి తెలిసి తీరాల్సిందే. తెలిసిన తర్వాత నలుగురికి కృష్ణ గురించి చెప్పాలి. This is the duty of an Indian person born in India. అలాగే రీసెంట్ గా నేను శ్రీమద్ భాగవతం 5th చాప్టర్ లో చదువుతుంటే హనుమాన్ తను భరత వర్షం గురించి ఈ భరత భూమి గురించి చెప్తున్నారు. ఎవ్రీ దేవత వాంట్స్ టు టేక్ బర్త్ ఇన్ దిస్ ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కాల్డ్ ఇండియా. ఈ హనుమాన్ చెప్తున్నది శ్రీమద్ భాగవతం 5th canto చదివితే మీకు ఇదంతా వస్తుంది. He was describing the glories of this India. సో ఇండియాలో పుట్టడం వల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే this place is very conducive to follow the varnashrama dharma, follow the spiritual rules and regulations. From there you can attract Krishna. This is the place where we can have conducive Krishna conscious life. But unfortunately, what is happening right now, in the name of education and work, we are going into the Western country. So as an ఈ భరత భూమిలో పుట్టిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటున్న వాళ్ళ ప్రథమ కర్తవ్యం మీది అందరిది మనందరిది కర్తవ్యం ఏంటి? కృష్ణ గురించి తెలుసుకోవడం, కృష్ణ నామ ప్రచారం చేయండి, కృష్ణ గ్లోరీస్ ప్రచారం. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద పరోపకార, ultimate sacrifice. So if you simply give for the body, it is not enough. So చాలా మంది ఫుడ్ డొనేషన్స్ చేస్తారు, ఫుడ్ చేస్తుంటారు. మనం ఈ రీసెంట్ లాక్డౌన్ లో చూసాం. సింప్లీ ఫుడ్ ఇస్తే సరిపోతుందా? ఈరోజు ఆకలి తీరుస్తారు, మరి రేపు ఎవరు తీస్తారు వాళ్ళ ఆకలి? ఈ రోజు తింటే కడుపు నిండుతుంది, మళ్ళీ రేపు ఆకలిస్తుంది, రేపు తీరుస్తారు, ఎల్లుండి ఆకలిస్తుంది. ఎన్నాళ్ళు తీరుస్తారు అలా? ఇలా బాడీలో రిక్వైర్మెంట్స్ ఎన్ని తీర్చగలరు? యూ కెనాట్. ఇఫ్ యూ సింప్లీ గివ్ ఫర్ ద మైండ్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్. ఇఫ్ యూ సింప్లీ గివ్ ఫర్ ద సోల్, సోల్ కోసం ఒకటే చెప్పాను, ఫిలాసఫీ ఒకటే చెప్పాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? నోబడీ విల్ లిసన్. చెప్పిందంతా బాగానే ఉంది కానీ ఇది నాకు అక్కర్లేదు. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ మీన్స్ గివింగ్ టు మైండ్, బాడీ అండ్ సోల్. ఇస్ వాట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇస్. ప్రసాదం ఫర్ ద ఫుడ్, philosophy for the mind and soul, service is for the soul. This is what Krishna consciousness is. That's right. The ultimate thing what you have to do is, this human life is meant for sacrifice. Tapasya is not for sense enjoyment. So when we discipline ourselves by following the regulative principles of chanting regularly the name of God, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Taking this chanting of holy names, reading scriptures regularly. Daily read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, one verse or whatever convenient to you, but daily read some scripture. Associating with the saintly persons. Satsang is not only on Sundays. Remaining days, you should hear from other sannyasis, some other. So daily we are keeping some audio clip. Why? So that you can hear. By hearing, we will be associating with that saintly persons. The quotations, the audio,
which you are getting daily in the morning. The purpose is to associate with the saintly persons. So there are various lectures. Go to YouTube, go to ISKCON Desire and listen regularly. Through this discipline and sacrifice, our mind becomes peaceful and our mind becomes still. And by the mercy of God, He reveals Himself through the clear mind. So clear mind valla ఏమవుతుంది? If our mind is clear, we can see inside. When we can see inside, we can find Krishna within us. And that great wealth we can distribute from our heart in the form of love. So when our mind is peaceful and clear, we can distribute this love. One who understands and pursues the principles of is the most fortunate. So even after knowing, the most unfortunate is even knowing this, after knowing this, we are not falling. He is peaceful in this world. Wherever place he is always peaceful. They regularly take these holy names, read scriptures, associate with the saintly persons. By disciplining in this way, we are going to be this life and afterlife. So with this, I want to conclude this today's session. So kindly share your realizations. Whatever realizations you can, you are free to share the realizations. You can unmute yourself, or you can type it in the chat box. Hare Krishna, Rajmanath Prabhuji. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. నేను 3 పాయింట్లు చెప్తాను. Yes, Prabhuji. అసత్సంగ త్యాగే వైష్ణవ ఆచార. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది. మనం సత్సంగం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాము. దానికన్నా ముందు ఈ అసత్సంగ దాన్ని వదిలేయటం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. దాని తర్వాత సత్సంగ్ మన మీద మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తుంది. సత్సంగ్ చేస్తూ మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఆదివారాలు సండేస్ మనం చేస్తూ మిగతా సమయాల్లో అసత్సంగ చేస్తూ ఉంటే ద ఎఫెక్ట్ విల్ నాట్ బి దేర్, అంటే గుడ్ ఎఫెక్ట్ విల్ నాట్ బి దేర్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ అసత్సంగ, మనం త్యాగం చేయటం అది కావాలి, అది ముఖ్యం. దాని తర్వాత సత్సంగం. ఈ సత్సంగంలో మీరు చెప్పిన వాటన్నింటితో పాటు సత్సంగ అంటే మంచి పుస్తకాలు చదవటం కూడా సత్సంగే. ఓకే. సో రెండవ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చక్కగా విద్య అవిద్య అనే స్లైడ్ లో మీరు ఈ సెన్సెస్ కి దాని తర్వాత సెల్ఫ్ కి మధ్యలో ఉన్న మైండ్ దీన్ని ఏ విధంగా లీన్ చేయాలి టువర్డ్స్ ద సెల్ఫ్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. అప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లోనే స్టిల్ గా ఉన్న వాటర్ లో ఆ మడ్డది కిందకి సెటిల్ అయ్యి హౌ వీ కెన్ బి ఏబుల్ టు రియలైజ్ అనేది తెలుస్తుంది. మూడో పాయింట్ గా ఏంటంటే మీరు చెప్పిన ఆ కైట్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ కైట్ నేనైతే, ఆ దారం నా డివోషన్ అయితే టువర్డ్స్ కృష్ణ, నేను ఆయన చేత ఎగరబడితే with his power I can fly high, because if I fly at the low altitude there will be many turbulences, move this side that side and all that. If I can fly high altitude by his grace, then there will be stillness that comes. మీరు ఆకాశంలోకి బాగా ఎగిరినటువంటి మీరు పతంగాన్ని చూస్తే మీరు అది నిశ్చలంగా ఉంటుంది, అది అదే స్థిత ప్రజ్ఞత. ఇదే గురు సద్గురు. హరి బోల్, హరి బోల్, హరి బోల్. Ganesh Prabhuji, you are typing something? Oh yes, he is typing. Okay, Hare Krishna Prabhuji, this is from Ganesh Dev Prabhu. I have learnt discipline, importance of sacrifice, control of mind, yoga in this session. Prabhuji. So మన శిష్య అంటాం, గురు శిష్య రిలేషన్. శిష్య అంటే డిసైపుల్. సో వన్ హూ ఈస్ రెడీ టు బి డిసిప్లిన్
is a disciple. So disciple should have discipline. I think you have learned about disciple, discipline, sacrifice. Thank you, Prabhu, sharing your realization. And Jagannath Prabhu is saying, Hare Krishna Prabhuji, my realization is, if we experience higher taste, we leave lower taste. Accept things favorable for Krishna, reject things which are not favorable. Yes. A simple example chapter accepting higher taste and rejecting the lower taste. Suppose, for example, ఈ రోజు నేను రెగ్యులర్గా ఇప్పటిదాకా ఒక రెస్టారెంట్కి అలవాటు పడుతున్నాను. అక్కడ పక్కనే మరొక రెస్టారెంట్ వచ్చింది, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ గుడ్ టేస్ట్, మంచి రకమైన వంటలు ఉన్నాయి, దీనికన్నా బాగుంది. ఆబ్వియస్లీ మనం ఏం చేస్తాం, ఈ రెస్టారెంట్ వదిలేసి నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం, హైయర్ టేస్ట్కి ఫిక్స్ అవుతాం. జస్ట్ లైక్ దట్, without experiencing higher taste, it is impossible for us to reach the lower taste. Temporarily, lower taste పోవచ్చేమో కానీ it will come back again. So the higher taste should be is according to Srimad Bhagavad Gita, chanting of the holy names. Regularly chanting the holy names and regularly rendering service to Krishna and his devotees. Just like how you can see how by the example of Narada. Initially, he doesn't, like us, he did not have any taste for hearing and chanting. But he served Mahat Seva, Mahat devotees. By serving the devotees, he got the mercy of devotees and he became Narada. Now he is able to spread the holy names in all places of the world. Veda Vyas, there are so many disciples of him. So that's why rendering devotional service unto the Mahabhagavatas is able. Bhagavad Gita. Hare Krishna. Any more realizations which you want to like to share? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Please go ahead. ఇప్పుడు మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని బాగా కంటెంప్లేట్ చేస్తే దాని ద్వారా మనకి అటాచ్మెంట్ వస్తుంది. సో ది అటాచ్మెంట్ వి డెవలప్ లస్ట్, అండ్ బై ది లస్ట్ వి డెవలప్ యాంగర్, and by the anger we lose our intelligence, and again we fall down into the material life. అదే సరే, చాక్లెట్ అంటే ఇష్టం కదా, చాక్లెట్ అంటే ఇష్టమేనా? చాక్లెట్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తే ఏమవుతుంది, చాక్లెట్ కావాలనిపిస్తుంది. అప్పుడు వెళ్ళి ఏం చేస్తావు, నాన్నని అడుగుతావు. ఇంకా నాన్న అంటారు తర్వాత కొని ఇస్తానంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు కోపం వస్తుందా రాదా? ఎందుకు నాన్న నాకు ఇప్పుడు కొనవా చాక్లెట్ అంటావా? ఎందుకంటాం, మనం ఆ చాక్లెట్ మీద ఎక్కువగా కంటెంప్లేట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి నీకు కోపానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైనట్టుంది కదా. నీ అండర్స్టాండింగ్ ని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో క్లారిఫై చేసాం. దిస్ ఇస్ కంటెంప్లేటింగ్. కంటెంప్లేటింగ్ అంటే దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాలి. సో థ్యాంక్ యూ Mautika Maji for sharing your wonderful realization. And so with this we will complete today's session. Next week, 14th, we are this is Sankranti. Many people are traveling. I am also will be in the travel. So 17th Sunday we will not be having our session. We will be continuing our next session on 24th. So Sankranti ki చాలా మంది బయటికి వెళ్తున్నారు, అలాగే నేను కూడా I will not be available. So on this other request, we will not be having our satsang next Sunday. The next coming session will be on 24th. Thank you. Namaste Narasimhaya Prahlada Gagaine Hiranyakasi Purvakshah Silatankanakhalai Ito Narasimha Varato Narasimho Yato Yami Tato Narasimha Bahir Narasimho Hridaye Narasimho Narasimha Madim Sharanam Prapatye Tavakara Kamala Varena Adbhuta Singha
Dalita Hiranyakasipu Danubringa Kesamadrita Nara Hariruha Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Sabakala Kamala Hare Natha Adbhuta Singha Kalita Hiranyakasipu Tanubringa Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Narasimha Dev Narasimha Dev Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Jai Nitya Leela Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Parivyacharya Astotra Sata Shri Srimad His Divine Grace Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnu Pada Paramhamsa Parivyacharya Astotra Sata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Sarvati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय नवदीप धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय संकीर्तन यज्ञ की जय समवेत भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल All glories to assembled is Hare Krishna, all glories to assembled is Hare Krishna, all glories to assembled is Hare Krishna, all glories. Thank you everyone for joining. Thank you Rajamanar Prabhuji for joining the session. Thank you Sagar Prabhu, Jagannath Prabhu, Padmavati Mataji, Mautika Mataji, Ganesh Prabhu, Mautika Mataji and Kalyani Mataji. Hare Krishna. We'll meet next on 24th January.